the Hindu Future India Club, 21st Century IAS Academy, జాతీయ స్థాయిలో యూపీఎస్సీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్పై అవేర్నెస్ కల్పించాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఒక పక్క దశాబ్దాల కాలంగా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్నటువంటి ద హిందూ స్టూడెంట్స్కు ఎప్పుడూ కూడా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కు ఉపయోగపడేటువంటి తమ పత్రికల ద్వారా మ్యాగజైన్ల ద్వారా అందిస్తున్న హిందూ, అదేవిధంగా గత 2 దశాబ్దాలుగా హైదరాబాదులో 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ ద్వారా అనేక మంది సివిల్స్ అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇస్తున్న ఈ 2 సంస్థలు కలిసి ఈరోజు ఈ మెగా సెమినార్ని మనం నిర్వహిస్తున్నాం. దీనికి రావాల్సిన ముఖ్య అతిథి కూడా శ్రీ బుర్రా వెంకటేశం గారు కాసేపట్లో వస్తారు, వారు కూడా. సో ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. శ్రీ ఎస్డిటి రావు గారు, క్లస్టర్ హెడ్ ద హిందూ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, సార్ని స్వాగతిస్తున్నాం వేదిక మీదకి. సాదర స్వాగతం. వెల్కమ్ సార్. 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ చైర్మన్ శ్రీ కృష్ణ ప్రదీప్ గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్. సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ, దశాబ్దాల కాలంగా పోటీ పరీక్షలకు శిక్షణ ఇస్తున్నటువంటి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ డాక్టర్ నాగశ్రీధర్ గారిని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్. ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక పక్క విధులు నిర్వహిస్తూ, మరోపక్క సీరియస్గా ఎవరైతే సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందినటువంటి మెంటార్ డాక్టర్ వివేకానంద గారిని సాదరంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్ సార్. డియర్ ఆస్పిరెంట్స్, ఈరోజు వాతావరణం కొంత మనకు అనుకూలించక తక్కువ మంది ఈ సెమినార్లో ఉన్నప్పటికీ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ మీ అందరూ కూడా. సో ఈ ఫ్యాకల్టీ, అదేవిధంగా కృష్ణ ప్రదీప్ గారు రాబోయే చీఫ్ గెస్టు, వీళ్ళందరూ మీకు అడ్రస్ చేస్తున్నటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉంటాయో మీరు రేపు 23లో జరగబోతున్నటువంటి సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్స్కు మీ సక్సెస్కు దోహదపడతాయి. ఇవన్నీ కూడా 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ గత 2 దశాబ్దాలుగా సివిల్స్ గ్రూప్స్కు శిక్షణ ఇస్తూ, ఆల్ ఇండియా లెవెల్ ఫ్యాకల్టీతోని శిక్షణ ఇస్తూ సుమారు 2000 మందికి పైగా ఇవాళ అనేక మంది అభ్యర్థులు సక్సెస్ అయ్యి వివిధ రాష్ట్రాలలో ఇవాళ ఐఏఎస్లుగా, ఐపీఎస్లుగా 2 తెలుగు రాష్ట్రాలలో గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అధికారులుగా పనిచేస్తున్నారు. ఇవాళ మన తెలంగాణలో కూడా నిర్మల్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి ముషరఫ్ అలీ గారు కావచ్చు, ఆసిఫాబాద్ కలెక్టర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి రాహుల్ రాజు గారు కావచ్చు, అదేవిధంగా సిటీలో డీసీపీగా పనిచేస్తున్నటువంటి చందనా దీప్తి గారు, జానకి షర్మిలా మేడం గారు, అదేవిధంగా విశ్వజిత్ గారు, అదేవిధంగా రెడ్డి రాఘవేంద్ర ఒరిస్సా క్యాడర్లో పనిచేస్తున్నారు, రాహుల్ రెడ్డి ఏపీ క్యాడర్లో పనిచేస్తున్నారు, అదేవిధంగా ఆల్ ఇండియా 3rd ర్యాంకర్ 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ నుంచి సక్సెస్ అయినటువంటి రుణంకి గోపాలకృష్ణ ఏపీలో, అదేవిధంగా గంధం చంద్రుడు గారు, ఆకె రవి గారు, అదేవిధంగా సుధీర్ రెడ్డి కోనసీమ ఎస్పీగా అనేక మంది ఇవాళ
IAS IPS ఆఫీసర్లుగా సివిల్స్ గురు కృష్ణ ప్రదీప్ గారి పర్యవేక్షణలో సక్సెస్ అయినటువంటి విషయం. అదేవిధంగా ఇవాళ మనం నిన్ననే వెలువడినటువంటి ఫలితాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనౌన్స్ చేసిన గ్రూప్ 1, ఇది ఒక మెగా విజయం. మా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ సహకారం, మెంటార్స్ సహకారం, కృష్ణ ప్రదీప్ గారి పర్యవేక్షణలో ఆల్ ఇండియా స్టేట్లో ఇవాళ ఏపీలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాణి సుష్మిత, అదేవిధంగా స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చినటువంటి శ్రీనివాసుల రాజుతో పాటుగా అనేక మంది, సుమారు 50 మందికి పైగా ఏపీపీఎస్సిలో అభ్యర్థులు సక్సెస్ అయ్యి ఇవాళ డిప్యూటీ కలెక్టర్లుగా, ఆర్టీఓలుగా వివిధ హోదాలలో త్వరలో వాళ్ళు బాధ్యతలు తీసుకోబోతున్నారు. ఈ శుభతరుణంలో 21st సెంచరీ IAS అకాడమీ ఒక పక్క సీనియర్ ఫ్యాకల్టీతోని క్లాసెస్ రన్ చేయడమే కాకుండా కేపీ గారి పర్సనల్ గైడెన్స్ ఉండడం ఒక అదృష్టం. 1-to-1 సారు స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ కావడం వల్ల స్టూడెంట్స్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి వాళ్ళ సక్సెస్ కావడానికి ఒక కారణభూతంగా ఉంది. ఇయర్ లాంగ్ మెంటార్షిప్, అదేవిధంగా టెస్ట్ సిరీసు, ముఖ్యంగా నేను చెప్పినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు కాకుండా అనేక మంది 21st సెంచరీ IAS నుంచి సక్సెస్ అయినటువంటి ర్యాంకర్సు, అదేవిధంగా సక్సెస్ అయ్యి ఇవాళ వివిధ హోదాల్లో పనిచేస్తున్నటువంటి IAS IPSలు మన ఇన్స్టిట్యూట్కి రావడం, వాళ్ళు కూడా మెంటార్షిప్లో భాగస్వాములు కావడం, ఇది 21st సెంచరీ IASలో ఒక సక్సెస్ మంత్ర. అదేవిధంగా సివిల్స్ ప్రిపరేషన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి మాక్ ఇంటర్వ్యూలలో కూడా ఇవాళ జాతీయ స్థాయిలో పనిచేసి ఎంతో అనుభవం గడించినటువంటి సీనియర్ బ్యూరోక్రాట్స్తోని ఒక మాక్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డు కూడా మనం ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళు మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత రాబోయేటువంటి ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు ఏ విధంగా సక్సెస్ కావాలో ఆ ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ కూడా వాళ్ళకు మనం అందిస్తూ వాళ్ళ సక్సెస్కు మనం దోహదపడుతున్నాం. 21st సెంచరీ IAS అకాడమీ ఒక పక్క హైదరాబాదులో హబ్ అశోక్ నగర్లో గత 20 ఏళ్లుగా సివిల్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రన్ చేస్తూ కేపీ గారి మార్గదర్శకత్వంలో, శంషాబాదులో ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపస్, అక్కడ ఇంటర్తో పాటుగా సివిల్స్కు, డిగ్రీతో పాటుగా సివిల్స్కు మనం అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం. సుమారు 500 మంది స్టూడెంట్స్, గర్ల్స్కు సపరేట్గా, బాయ్స్కి సపరేట్గా హాస్టల్ ఫెసిలిటీతోని శంషాబాద్లో రన్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఏపీలో రాజమండ్రిలో కూడా మన ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపస్ రన్ చేస్తున్నాం గత 4 సంవత్సరాలుగా. ఇంతటి సీనియర్ ఫ్యాకల్టీలు, కేపీ గారి పర్యవేక్షణ, మెంటార్షిప్, టెస్ట్ సిరీసు, వీటన్నిటి సమాహారం 21st సెంచరీ IAS ఒక పక్క. మరోపక్క దశాబ్దాల అనుభవం, జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా కాంపిటిటివ్ స్టూడెంట్స్కు ఎంతో దోహదపడే ఎడిటోరియల్స్, మనందరం క్లాసుల్లో చెప్తాం ద హిందూ ఎడిటోరియల్ చదవండి. సో అలాంటి ద హిందూ, ఫ్యూచర్ ఇండియా క్లబ్బు వీరందరి సహకారంతో ఈరోజు మనం ఈ సెమినార్ని కండక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. దీనికి ముఖ్య వక్తగా వచ్చినటువంటి వక్తలలో ముందుగా డాక్టర్ వివేకానంద గారు మెంటార్షిప్ ట్రైనింగ్ ఇన్ 21st సెంచరీ IAS అకాడమీ పైన ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా శ్రీ వివేకానంద గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈ సెమినార్ ప్రైమరీ థింగ్ ఏంటంటే హౌ టు క్రాక్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ కదా. సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఎలా క్లియర్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే మీ అందరికీ అట్లీస్ట్ కొంత లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది. అసలు ఈ ఎగ్జామ్ ఏంటి, ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఏంటి, సిలబస్ ఏంటి, క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, అట్లీస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. సో నేను ఒక సింగిల్ ఆస్పెక్ట్కి కన్ఫైన్ అవుతాను, మెంటార్షిప్ అనే ఆస్పెక్ట్కి కన్ఫైన్ అవుతాను. ఇఫ్ పాసిబుల్ టైం పర్మిట్ చేస్తే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ గురించి కూడా ఐ విల్ టాక్ ఫర్ 5 minutes. రైట్. సో మెంటార్షిప్ ఏంటి, మెంటార్షిప్ అంటే ఐడియా ఉందా?
అండ్ టు బీ ఫ్రాంక్, ఈ మెంటార్షిప్ అనేది కొంచెం రిలేటివ్లీ న్యూ టర్మ్. బికాస్ మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు అర్లీ 2011, 2012, 2013 ఆ టైంలో మెంటార్షిప్ అనేది లేకుండే. ఎస్పెషల్లీ మన హైదరాబాద్లో లేకుండే, ఈవెన్ ఢిల్లీలో కూడా లేకుండే. ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ అనేది ఏంటంటే కొంచెం లాంగ్ జర్నీ, మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అంటే 1.5 to 2 years మినిమం పడుతుంది కదా. అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో మనం క్లియర్ చేసినా కూడా ఎగ్జామ్ 1.5 to 2 years టైం అయితే పడుతుంది. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే అంటే ఐఐటియన్స్ ఉంటారు, డాక్టర్స్ ఉంటారు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్ ఉంటారు, లేకపోతే హై పేయింగ్ కార్పొరేట్ జాబ్స్ లీవ్ చేసి వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు. లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో సంబంధం లేదు, ఈవెన్ మోడెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండే వాళ్ళైనా ఈ ఎగ్జామ్కి ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ గేమ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్. ఈ ఎగ్జామ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ గేమ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్. గేమ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్ కాదు. అంటే మీకు నేను చాలా ఇంటెలిజెంట్, నేను ఇంతకుముందు ఐఐటి క్రాక్ చేశాను, లేకపోతే నేను ఇంతకుముందు ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ని, నేను ఆల్రెడీ యాపిల్లో వర్క్ చేస్తున్నా, మైక్రోసాఫ్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో వస్తుంది అనేది కాదు. దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఏ గేమ్ ఆఫ్ ఫోకస్. అంటే ఎవళ్ళైతే ఒక లెట్సే ఒక 1.5 year పాటు ఆర్ అట్లీస్ట్ 1 year పాటు కన్సిస్టెంట్గా ఆన్ డైలీ బేసిస్ 10 to 12 hours చదువుతారో వాళ్ళకి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. సో లెట్ మీ మేక్ దిస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎ గేమ్ ఆఫ్ ఇంటలెక్ట్. ఇట్స్ ప్యూర్లీ ఏ గేమ్ ఆఫ్ ఫోకస్. సమ్హౌ అంటే రియలిస్టిక్గా ప్రాక్టికల్గా ఏమవుతోంది అని నేను క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ ఎంతూజియాజం, ఆ మోటివేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని సస్టైన్ చేయలేకపోతున్నారు. ఒక 4-5 months పీరియడ్ తర్వాత మళ్ళీ సెల్ఫ్ డౌట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు నేను ఈ డెసిషన్ కరెక్టేనా, సివిల్ సర్వీసెస్ ఆలోచించి తీసుకున్నాను, ఇదేమైనా చాలా పెద్ద డెసిషనా, ఈ డెసిషన్ నాకు పాజిటివ్గా వర్క్ అవుతుందా, వర్క్ అవ్వదా, సెల్ఫ్ డౌట్ అంటాం కదా, మన మీద మనకి డౌట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ బిలీఫ్ అంటాం, అంటే మన మీద మనకి గ్రాడ్యువల్గా నమ్మకం తగ్గడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఆ మోటివేషన్ లెవెల్స్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గుతూ వస్తాయి. ఆ మోటివేషన్ లెవెల్స్ తగ్గుతూ ఉండడం అనేది వీ హ్యావ్ బీన్ అబ్జర్వింగ్ ఇన్ 99% స్టూడెంట్స్. ఎవరో 1% స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ డ్రివెన్ ఉంటారు, చాలా ఆ బర్నింగ్ డిజైర్ ఉంటుంది, మోటివేటెడ్గా ఉంటారు. బట్ 99% స్టూడెంట్స్లో ఏమవుతుంది అంటే అది తగ్గుతుంది. ఎస్పెషలీ ఫర్ సమ్ రీజన్ పొరపాటున ఏదైనా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ఏదైనా అవ్వడం జరిగితే ఇంకా మోటివేషన్ లెవెల్స్ ఇంకా రాక్ బాటమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో what I am trying to make, the point I am trying to make is this. Our point of time lo each one of you require someone called as a mentor. And ఒక 1 week బ్యాక్ ఒక కోచింగ్ సెంటర్ డైరెక్టర్తో మాట్లాడుతుండే అనమాట. అంటే లైక్ ర్యాండమ్గా ఐ హ్యావ్ మెట్ హిమ్ సమ్వేర్. అండ్ ఆయన ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే ఒక 5 years తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్ ట్రైనింగ్లో అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ మెంటార్షిప్పే అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అనేది బేసిక్ సబ్జెక్ట్స్. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మాలాంటి కోచింగ్ సెంటర్స్ అంతా ఏం చేస్తాము అంటే వాటికి మాడ్యూల్స్ తయారు చేసేస్తాం, ఆన్లైన్ మాడ్యూల్స్ తయారు చేసేసి మీకు ఆన్లైన్ మాడ్యూల్స్ ఇచ్చేస్తాం. మీరు హ్యాపీగా మీ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు క్లాసెస్ వింటారు. సో అక్కడి నుంచి మీరు రిజల్ట్ దాకా రావటం అనేది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. అంటే నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసుకున్నారు, గెయిన్ చేసుకున్న నాలెడ్జ్ని ఎగ్జామ్ రెలవెంట్గా గెయిన్ చేసుకోవటము, రిజల్ట్ దాకా తీసుకెళ్ళడం అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మీరు అందరు ఇక్కడ ఓన్లీ నాలెడ్జ్ కోసం రాలేదు కదా, లేకపోతే ఏదో సబ్జెక్ట్ స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడానికి రాలేదు, లేకపోతే ఒక సబ్జెక్ట్ని మాస్టర్ చేయడానికి రాలేదు. యూ హ్యావ్ కమ్ హియర్ టు క్లియర్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్. అంతవరకు మనం వీఆర్ క్లియర్ కదా. దెన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ విల్ టేక్ అస్ టు రిజల్ట్. సో ఆ రిజల్ట్ దగ్గరికి మనల్ని ఏది తీసుకెళ్తుంది? సంబడీ హూ గివ్స్ దట్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్. అంటే మిమ్మల్ని కాన్స్టాంట్గా ఇన్స్పైర్ చేస్తూ, అసలు మీ పొటెన్షియల్ ఏంటో చాలాసార్లు మీకు తెలిసి ఉండదు. మీరేమనుకుంటాం, ఓకే నేను రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాను, సివిల్ సర్వీసెస్కి ఎంటర్ అయ్యాను, ఇక్కడ చూస్తే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది, నాకేమో ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం కావట్లేదు, చాలా కన్ఫ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది, డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ కనిపిస్తున్నాయి మార్కెట్లో, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ మేము మెంటార్ చేస్తామంటాం, చాలా మార్కెటింగ్ హడావిడిలో ఏం చేస్తున్నా నాకే అర్థం కావట్లేదు, ఒక క్లట్టర్ క్రియేట్ అవుతుందన్నమాట. దాని నుంచి మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చి, కాదు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ మీరు అనుకున్నంత కష్టం కాదు, అండ్ దీనికి ఏంటంటే చాలా విషయాలు చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ ఒక 4-5 విషయాలు కొద్ది రోజుల పాటు కన్సిస్టెంట్గా చేస్తే అది మనకు రిజల్ట్ తీసుకొస్తుంది. ఏంటి ఆ కొద్ది విషయాలు? సింపుల్, రోజు పేపర్ చదవాలి, నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా రివిజన్ చేయాలి, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ రెగ్యులర్గా చేయాలి,
అంతే, ఇవే విషయాలు. న్యూస్ పేపర్ చదవాలి, మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాలి, రివిజన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. కానీ స్టూడెంట్స్ చేయని 3 పనులు ఒకటే. అంటే మరి ఏం చేస్తుంటారు స్టూడెంట్స్? చదవట్లేదా అంటే దే ఆర్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దేని మీద టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు? స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఎక్కువ టైము కొత్త టాపిక్స్ చదవటం పైన స్పెండ్ చేస్తున్నారు. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ అ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే. మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, ఎందుకంటే ఇక్కడ మీలో కొంతమంది సీనియర్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా ఉండుంటారు. మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దే విష్ టు స్పెండ్ ఆన్ రీడింగ్ న్యూ థింగ్స్. అంటే కొత్త బుక్, కొత్త వీడియో, లేకపోతే కొత్త పాడ్కాస్ట్, కొత్త మెటీరియల్. అంటే దిస్ కాన్స్టాంట్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ న్యూ థింగ్స్ అనమాట. కొత్త విషయాలు. సో నా దృష్టిలో కొత్త విషయాలు చదవడం అంటే ఒక మూవీ చూసిన దాంతో సమానం, లేకపోతే ఒక ర్యాండమ్ ఫిక్షన్ బుక్ చదివిన దాంతో సమానం. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అంటే కొత్తవి అనేది ఈజీ కదా, ఇట్స్ అన్ ఈజీ థింగ్. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది. ఏదైనా ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని దాంట్లో ఏదైనా కొత్త టాపిక్ చదువుతుంటే ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది. అది మనకు ఒక ఇంటలెక్చువల్ దాని ఏమంటారు ఫైర్ ఇస్తుంది. దానివల్ల ఇంకా చదవాలనిపిస్తుంది. కానీ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ న్యూ థింగ్స్, న్యూ మెటీరియల్స్, న్యూ కంటెంట్, మనం వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ క్లోజ్ టు ద ఎగ్జామ్ డిమాండ్. ఎగ్జామ్ని క్లియర్ చేయాలి అంటే ఏ సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ అయినా చాలా సిన్సియర్గా చేయాల్సింది రివిజన్. రివిజన్ అనేది ఏంటంటే చాలామంది చాలాసార్లు దాని గురించి చెప్పి దాని ఇంపార్టెన్స్ తగ్గిపోయింది. కానీ నిజానికి రివిజన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ రివిజన్ ఆల్సో ఇస్ ఎ ఛాలెంజింగ్ థింగ్. అంత ఈజీ కాదు. దానికి మీకు చాలా మోటివేషన్ ఉండాలి. అండ్ రివిజన్ అనేది చాలా ఇన్డెప్త్ వెళ్ళి చదువుకోవాలి. రివిజన్ అనేది చాలా అనలిటికల్ థింగ్ అనమాట. ఆ రివిజన్ ఎలా చేయాలి అనేది చాలాసార్లు క్లాస్ రూమ్లో మాకున్న లిమిటెడ్ టైంలో మీకు నేర్పించే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు. సో మెంటారింగ్ అనేది ఏంటంటే ఆ స్టేజ్లో వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రాంలో క్లాసెస్ అన్నీ వింటారు, చక్కగా నోట్స్లు రాసుకుంటారు. అండ్ క్లాసులు ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కాబట్టి ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది. పాలిటీ, ఎకానమీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, ఇండియన్ కల్చర్, ఇండియన్ సొసైటీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఎథిక్స్, చాలా బాగుంటుంది వినడానికి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వస్తారు, నోట్స్ రాసుకుంటారు, అన్ని చెప్పిన అసైన్మెంట్స్ చేస్తారు, అంతా బాగానే ఉంటుంది. మరి ఫస్ట్ సెట్ ఆఫ్ వర్క్ జరిగాక మరి మనకు రిజల్ట్ రావాలి కదా. నోట్స్ రాసుకున్నాము, క్లాసెస్ అటెండ్ అయ్యాము, క్లాసెస్ మిస్ చేయట్లేదు, క్లాసెస్లో ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ అన్ని టైంకి కంప్లీట్ చేశాము. మరి రిజల్ట్ ఎక్కడ రావట్లేదు? రిజల్ట్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే రివిజన్స్ పైన ఫోకస్ చేయట్లేదు. రివిజన్స్ పైన ఎందుకు ఫోకస్ చేయట్లేదు అంటే రివిజన్ చేయడానికి చాలా కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి, చాలా మోటివేషన్ ఉండాలి. దానికి దేర్ షుడ్ బి సమ్వన్ హూ షుడ్ హ్యాండ్ హోల్డ్ యూ అండ్ టెల్ యూ దట్ ఇంకా చాలు, మీరు ఇప్పటికే చాలా చదివారు, మీ దగ్గర చాలా కంటెంట్ ఉంది, ఇంకా యూ ట్రై టు రిస్ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ ద న్యూ కంటెంట్ అండ్ యూ స్టార్ట్ రివైజింగ్ థింగ్స్ అని చెప్పాలి. సో నేను వాట్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దట్ 21st Century IAS Academy వాళ్ళు ఈ మెంటారింగ్ ప్రోగ్రామ్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకున్నారు. బికాస్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ కాంపోనెంట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ డూయింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎన్ ఈజీ థింగ్ అండ్ లో హ్యాంగింగ్ ఫ్రూట్ అనమాట. ఇట్స్ మనీ మేకింగ్. ట్రైనింగ్ ఏముంది, పబ్లిసిటీ ఇచ్చేస్తే వచ్చేస్తారు, క్లాసులు వింటారు, ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. అండ్ రియల్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే స్టూడెంట్ని, ఒక సిన్సియర్ స్టూడెంట్ని పట్టుకొని వాళ్ళని మెంటార్ చేసి ర్యాంక్ తెప్పడం అనేది బిగ్గెస్ట్ థింగ్. సో వాట్ ఐ హ్యావ్ seen, though I am working at many other places, I am very closely connected to 21st Century IAS Academy because నేను sir student and I know how I got benefited from his inputs. So I feel like I am very much part of this institution. So నేను చాలా క్లోజ్గా చూస్తుంటాను అనమాట. సో వీళ్ళు ఇచ్చినంత పర్సనల్ మెంటారింగ్, and I can very confidently tell there is only one director among all the civil service coaching centers who is directly accessible to students. I can openly say this. మీరు కావాలంటే వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళి కనుక్కోండి, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏ డైరెక్టర్, చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్లో డైరెక్టర్ ఎవరో కూడా స్టూడెంట్కి తెలియదు. స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తారు కానీ డైరెక్టర్ని ఒక్కసారి కూడా చూడరు. ఇక్కడ సార్ ఎవ్రీడే కనిపిస్తారు, మీకు సారే క్లాసులు చెప్తారు. అండ్ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఎవ్రీడే 1 to 2 o'clock సార్ ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కూర్చుంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు ఆయన యూస్ చేసుకోవాలంతే. ఆయన హీఈస్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. మార్నింగ్ 4:30కి లేచి కూడా క్లాసులు చెప్తారు. స్టూడెంట్స్ రావట్లేదు, అది ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్. చాలామంది ఏంటంటారంటే హైదరాబాద్లో స్టూడెంట్స్కి సరిగా సపోర్ట్ లేదు అంటారు. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ ఇట్ అట్ ఆల్. వీఆర్ స్ట్రగ్లింగ్ టు ఫైండ్ రైట్ స్టూడెంట్స్. మీకు కొంచెం దాని ఏమంటారు బ్రూటిష్గా అనిపించచ్చు కానీ నేను చెప్తే, బట్ రియాలిటీ ఇది. గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెంటార్స్ ఉన్నారు, గుడ్ క్వాలిటీ మెంటార్స్ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో. మాకు గుడ్ క్వాలిటీ స్టూడెంట్స్ దొరకట్లేదు.
అంటే స్టూడెంట్స్ చూసి మేము ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి. అంటే లైక్ రీసెంట్గానే మన ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మౌర్య భరద్వాజ్ అని ఒక అబ్బాయికి 28th ర్యాంక్ వచ్చింది. నైట్ 10:30, 11 o'clock కూడా మెసేజెస్ చేసి, కాల్స్ చేసి, జూమ్ సెషన్స్ చేసి కాపీస్ ఎవాల్యుయేట్ చేయించుకునేవాడు. ఇవాళ కుదరదు, నేను బిజీగా ఉన్నా కూడా వదిలేవాడు కాదు. ఇంకొక అమ్మాయి ఉండేది చైతన్య అని, IPS. ఆ అమ్మాయి సండే ఆఫ్టర్నూన్స్ పర్సనల్ వర్క్స్ ఉన్నాయమ్మా అంటే కూడా షీ యూస్ టు నాట్ కేర్. సార్ నాకు ఎగ్జామ్ ఉంది 60 daysలో. అంటే స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు అంత కమిటెడ్గా ఉండాలన్నమాట. ఫ్యాకల్టీ ఏమనుకుంటారో, ఫ్యాకల్టీ బిజీగా ఉన్నారో ఏమో, ఆయన నాకు రెస్పాండ్ అవుతారో లేదో, ఇలాంటి సెల్ఫ్ డౌట్స్ వదిలేసి మీరు వన్స్ ఒకళ్ళని మెంటార్ అని సీరియస్గా ఫిక్స్ అయ్యాక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీ రిజల్ట్ వచ్చేంత వరకు ఎంత వీలైతే అంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోగలగాలి. రైట్? సో ఇది మెంటారింగ్ గురించి నేను చెప్పాలనుకున్నాను. అండ్ డెఫినెట్లీ ఒక న్యూ ఆస్పిరెంట్కి మెంటారింగ్ అనే వర్డే కొత్త ఉండొచ్చు, అండ్ మెంటారింగ్ ఇంపార్టెన్స్ తెలిసి ఉండకపోయి ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాంతో మీకు మెంటారింగ్ ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమై ఉండాలమ్మా. సో మెంటారింగ్ అనేది అంటే స్టేజ్ 1 ట్రైనింగ్ అయితే, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న దానికి ఒక 6 to 8 months ఆర్ 10 months పడితే ఒక 3rd, 4th month నుంచి మీకు మెంటార్ రోల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే మన ఎనర్జీ లెవెల్స్, మన మోటివేషన్ లెవెల్స్ డిప్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అక్కడి నుంచి మిమ్మల్ని రిజల్ట్ దాకా తీసుకెళ్ళేది ఏంటంటే మెంటారింగ్ సపోర్ట్. సో వీళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని ఇన్నోవేటివ్గా తీసుకొని, ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని మెంటారింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇయర్ లాంగ్ మెంటారింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్ మెంటారింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ స్టూడెంట్స్ని పర్సనల్ లెవెల్లో హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ట్రై టు మేక్ గుడ్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ ఇదే కంటెక్స్లో ఐ ఆల్సో వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్. ఆప్షనల్ సెలక్షన్ అనేది కూడా చాలామంది స్టూడెంట్స్కి ఒక ఎస్పెషల్లీ బిగినర్స్కి ఉండే ఒక డౌట్ అనమాట. ఐ జస్ట్ టేక్ 5 minutes ఆఫ్ యువర్ టైమ్, because some of you must be in that phase wherein you must be thinking ఏ ఆప్షనల్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని. దీనికి ఒక సింపుల్ క్రైటీరియా ఉంది, ఒక వెయిటేజ్. ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరు యూ కెన్ నోట్ డౌన్. 40% ఇంపార్టెన్స్ మనము ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ స్కోరబిలిటీకి ఇవ్వాలి. స్కోరబిలిటీ ఏంటి? స్కోరబిలిటీ అంటే లాస్ట్ 5 to 7 yearsలో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి స్కోర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి, అంటే ర్యాంక్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి, టాప్ 100లో లేకపోతే టాప్ 200లో, టాప్ 300లో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఎన్ని ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. మీకు నెక్స్ట్ వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్? బోల్డ్ అని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, వాటిల్లో మీరు సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అని కొడితే బోల్డ్ అని వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇస్తాయి. వీళ్ళెవ్వరి మీద మీకు నమ్మకం లేకపోతే డైరెక్ట్గా యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్కి వెళ్తే యూపీఎస్సీ వెబ్సైట్లో మీకు ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ సక్సెస్ రేట్స్ ఏముంటాయో తెలిసిపోతుంది. సో అది మీకు ఒక గైడింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఏమని చెప్పాను? 40% ఫర్ ద స్కోరబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్, 30% ఫర్ ద పర్సనల్ లైకింగ్. అంటే ఒక పర్టికులర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్కి చాలా మంచి స్కోరబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే లెట్స్ సే పొలిటికల్ సైన్స్ అనుకుందాం, లేకపోతే తెలుగు లిటరేచర్ అనుకుందాం, దాని నుంచి ర్యాంకులు బాగా వస్తున్నాయి. కానీ మీరేమో లైఫ్లో ఎప్పుడు తెలుగే చదవలేదు, తెలుగు అంటేనే తెలీదు, తెలుగులో మాట్లాడడమే కష్టపడుతుంటారు, తెలుగు రాస్తే అన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అవుతుంటాయి. సో అలా అని బ్లైండ్గా తెలుగు లిటరేచర్ కూడా తీసుకోకూడదు. హోప్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్. సో స్కోరబిలిటీ ఉండొచ్చు, కానీ పర్సనల్ లైకింగ్ అక్కడ ఇంచుమించు 0 ఉన్నప్పుడు ఆ సబ్జెక్ట్కి ఎంత స్కోరబిలిటీ ఉన్నా మనకి ఇష్టం లేకపోతే ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోకూడదు. బికాస్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది 500 marks, మేక్ ఆర్ బ్రేక్. అది సరైన ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ చూస్ చేసుకోకపోతే ఇట్స్ ఎ డబుల్ ఎడ్జెడ్ స్వాట్, చాలా భయంకరంగా బ్యాక్ ఫైర్ అవుతుంది. ఆ 30% క్రైటీరియా దానికి చూసుకోవాలి. 15% ఫ్యాకల్టీ. మీకు అనుకుంటుండొచ్చు లైక్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ సేయింగ్ హీజ్ అ ఫ్యాకల్టీ, ఎందుకు ఫ్యాకల్టీకి 15% ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాడు అని. ఓకే, అంటే ఐఎమ్ నాట్ హియర్ టు గ్లోరిఫై ద రోల్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ. నేను ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ స్టూడెంట్ ఎఫర్టే చాలా ఎక్కువ ఉంటుందమ్మా ఈ ఎగ్జామ్లో. మేమంతా మీకు హ్యాండ్ హోల్డ్ చేస్తాం, గైడ్ చేస్తాం, డౌట్స్ ఉంటే క్లియర్ చేస్తాం. కానీ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ మోటివేటెడ్, మీకు ఎంత బెస్ట్ సపోర్ట్ ఇచ్చినా కూడా ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు గో ఫార్వర్డ్. సో అందువల్ల నేను ఫ్యాకల్టీకి 15% అంటున్నాను. అలా అని ఈవెన్ ఆ 15% కూడా తక్కువ ఏం కాదు. 15% అంటే ఈక్వలెంట్ టు 20 marks. 20 marks చాలు మనం సర్వీస్లో ఉంటామా బయట ఉంటామా అనేది. ఈవెన్ దట్ 15% ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఎస్,
ఫ్యాకల్టీ హ్యాస్ గాట్ ఇట్స్ ఓన్ రోల్ ఇన్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆప్షనల్ సెలెక్షన్. అంటే ర్యాండమ్ ఫ్యాకల్టీ కాకుండా కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్డ్ పీపుల్, ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న వాళ్ళు, సబ్జెక్ట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అండ్ అకాడమిక్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళని చూస్ చేసుకొని మనం ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక 15% ఏంటంటే వాల్యూ అడిషన్ ఉంటుందా లేదా. వాల్యూ అడిషన్, ఈ వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటి? కొంతమంది బిగినర్స్ కాబట్టి మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు, నేను చెప్తాను. వాల్యూ అడిషన్ అంటే కొన్ని ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, లెట్స్ సే మెడికల్ సైన్స్, లేకపోతే మ్యాథమెటిక్స్, ఇంకా ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్, ఇవి జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. ఇలాంటి ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్స్కి ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు కొత్త కంటెంట్ మార్కెట్లోకి రావట్లా. ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ ప్రిపేర్ చేసిన కంటెంటే ఇంకా మార్కెట్లో ఉంది, కానీ ఎగ్జామ్ డిమాండ్ ఏమో రోజు రోజుకి అప్డేట్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ డిమాండ్ అప్డేట్ అవుతోంది, బట్ ఎగ్జామ్ డిమాండ్కి తగ్గట్టు కంటెంట్ అప్డేట్ అవ్వట్లేదు మార్కెట్లో. అండ్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. దాని గురించి మీకు ఇంకొంచెం ప్రిపరేషన్లోకి వెళ్తే తెలుస్తుంది. మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఆ మెయిన్స్ థింగ్ వచ్చేసి కూడా ఇంపార్టెంట్. ఆ మెయిన్స్ టెస్ట్ సిరీస్ సపోర్ట్ లేకపోయినా కూడా ఆ పర్టికులర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అంత కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ 4 క్రైటీరియా నేను క్విక్లీ సమ్మరైజ్ చేస్తాను. 40% ఫర్ ద స్కోరబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్, 30% ఫర్ ద లైకబిలిటీ, మీకు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత లైకింగ్ వస్తుంది, 15% ఫర్ ద ఫ్యాకల్టీ అండ్ 15% ఫర్ ద వాల్యూ అడిషన్, టెస్ట్ సిరీస్, కంటెంట్ అప్డేషన్. ఈ బేసిస్ పైన యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అనమాట. సో అదొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ ఐ విల్ బీ టీచింగ్ ఆంథ్రపాలజీ 21st centuryలో ఈ ఇయర్ ఐఎమ్ అసోసియేటెడ్ విత్ 21st century IAS and I'll be teaching anthropology optional subject. So if you want any details about anthropology, then I'll be available at institutes on weekends. You can come and meet me. Okay, that's a different thing. So these are the quick points I want to share with you about how to select an optional subject and the importance of mentorship. And I want to end my this thing with how important is consistency in civil service preparation. So because ఈ అవేర్నెస్, నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇవన్నీ ఏంటంటే వన్స్ మీరు క్లాసెస్కి వచ్చి కోచింగ్ సెంటర్లో కూర్చున్నాక ఆన్ డైలీ బేసిస్ ఇవన్నీ మేము చేస్తూనే ఉంటాం. This is what we'll be doing. This is how we keep inspired. We will ensure that you will not deviate from the track. But meeku, before you enter into civil service preparation, you have to tell yourself this thing, I will be consistent. అంటే సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ అంటే చాలా విషయాలు ఏవో చాలా చేసేయాలి, ఏదో చేసేయాలి, ఎవరు చేయని విషయాలు చేయాలి. నో, దట్ ఈస్ నాట్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ యూ. సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంటంటే, నేను ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈ మాట మళ్ళీ చెప్పి రీఇన్ఫోర్స్ చేస్తాను. కొన్ని లిమిటెడ్ థింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ లిమిటెడ్ థింగ్స్నే కన్సిస్టెంట్ బేసిస్లో, అంటే మనం రొటీన్ అంటాం కదా, జనరలీ ఆ రొటీన్ అనే వర్డ్ని మనం చాలా నెగిటివ్ సెన్స్లో చూస్తాం. కానీ రొటీన్ అనే దాన్ని ఎప్పుడు మనం నెగిటివ్ సెన్స్లో చూడకూడదు. రొటీన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రీసెంట్గా యాక్చువల్లీ మా యంగర్ బ్రదర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనమాట. సో హీఈస్ ఆన్ ఏ ఫోన్ కాల్ విత్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్. సో తను స్పీకర్ పెట్టినప్పుడు ఐ వాజ్ దేర్ అనమాట. ఆయన అడిగాడు అనమాట, సార్ మీరు 2 decadesగా కన్సిస్టెంట్గా హిట్ సాంగ్స్ ఇస్తున్నారు, హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ అని వీడు అడిగాడు అనమాట, అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ. యంగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కదా. సో ఆయన ఒకే మాట అన్నాడు, నాకు ఎన్ని పనులున్నా ఏం చేస్తున్నా ఎవ్రీడే మార్నింగ్ 6కి స్టార్ట్ చేసి 12 o'clock వరకు 6 hours. అంటే నాకు అప్పుడు మూవీస్ ఉన్నా, మూవీస్ లేకపోయినా, బిజీగా ఉన్నా లేకపోయినా, హాలిడే, ఇవన్నీ ఏం సంబంధం లేకుండా ప్రతిరోజు 6 hours ఐ విల్ బీ ఇన్ జామింగ్. అంటే జామింగ్ అంటే మీకు తెలుసు అనుకుంటారు, అంటే మ్యూజిక్ కంపోజ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తీసుకొని ర్యాండమ్గా దే విల్ బీ ప్లేయింగ్. సో దాని నుంచి ట్యూన్స్ బయటకు వస్తాయి. ఒక 3-4 people కూర్చొని అలా జామ్ చేస్తారు. ఆ జామ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దాంట్లో నుంచి న్యూ ట్యూన్స్ బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. కెన్ యూ ఇమాజిన్ 20 yearsగా రోజు ఒకే పనిని 6 hours పాటు చేస్తున్నాడు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఏదైనా ఒక పనిని అన్ని ఇయర్స్ పాటు అంత కన్సిస్టెంట్గా చేస్తే ఎక్సలెన్స్ ఈజ్ బౌండ్ టు కమ్. 2 decadesగా ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉండడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ మా. అఫ్కోర్స్ 21st Century IAS Academy కూడా 2 decades నుంచి మార్కెట్లో ఉంది. దట్ షోస్ లెవెల్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో స్టూడెంట్కి కూడా ఒక 1.5 year, ఆ 2 years టైం మీరు ఏదైతే పెట్టుకున్నారో ఆ 2 yearsలో సూపర్ కన్సిస్టెంట్గా ఒక ఆపరాటిక్ రెగ్యులారిటీతో, అంటే ఒక సిస్టమాటిక్ స్కెడ్యూల్, ఆ స్కెడ్యూల్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటము, డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్నిటిని పక్కన పెట్టుకోవటము, మెమరీ టెక్నిక్స్ని, రివిజన్ టెక్నిక్స్ని, క్లాస్లో మేము చెప్పే వాటిని సీరియస్గా తీసుకొని ఫాలో అయితే ర్యాంక్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది, రైట్? అవి కాకుండా
ప్రతిసారి డిస్ట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఆ కోచింగ్ సెంటర్, ఆ మెటీరియల్, ఆ మెంటార్, ఆ ఫ్యాకల్టీ, ఢిల్లీకి వెళ్దామా, బెంగళూరుకి వెళ్దామా, చెన్నైకి వెళ్దామా, ఇదంతా నాన్ సెన్స్ క్రాప్. మీరు చాలా పనులు చేయక్కర్లేదు. నేను మళ్ళీ ఇదే మాట చెప్తున్నాను. చేయాల్సిన కొన్ని పనులు సిన్సియారిటీతో, కమిట్మెంట్తో, డెడికేటెడ్గా చేస్తే దాట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ యూ ద రిజల్ట్. అండ్ మన హైదరాబాద్లో మా కళ్ళ ముందు రెగ్యులర్గా తిరిగే పిల్లలకి ర్యాంక్స్ వస్తున్నాయి. డోంట్ థింక్ దట్ ఈ ర్యాంక్లు వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళేం ఊడిపడలేదు. వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ వెరీ మచ్ లైక్ యూ, బట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ thing seriously and they have done it and they are getting results. And meek kuda definite ga results ostadi. Try to follow whatever the guidelines which we try to give you, and yeah, all the very best. Thank you. Sorry, and on this occasion I also want to, how big a fan I am for Hindu, because ఈ ఈవెంట్ వాళ్ళే ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఐ గాట్ టు నో ఎస్టర్డే ఈవినింగే తెలిసింది. హిందూ పేపర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా ఇది పీరియడ్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే వన్స్ యూ విల్ గెట్ టు నో యు ఆర్ ఇన్ టు ప్రిపరేషన్. నాట్ ఈవెన్ ఏ సింగిల్ క్లాస్ ఆఫ్ ఎనీ సీరియస్ ఫ్యాకల్టీ విల్ గో వితౌట్ మెన్షనింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ హిందూ. లెట్స్ సే నేను లాస్ట్ 1 వీక్లో ఒక 20 hours టీచ్ చేస్తుంటే ఆ 20 hoursలో ఒక 50 times అయినా హిందూ పేపర్ గురించి చెప్పుంటాను. అంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏదో హిందూ పేపర్ని ప్రమోట్ చేయడం కాదు, దట్స్ ద క్వాలిటీ. It's kind of inescapable and inevitable. If you want to clear civil service examination, you want to read Hindu. It's as simple as that. ఎందుకంటే the kind of views కానీ, the diversity of the content కానివ్వండి, and originality of the thought process కానివ్వండి, in-depth analysis, the type of editors who come to write the content. So ఇదేంటంటే it's unparalleled. Very few newspapers in India can go anywhere close to Hindu అన్నమాట. So we keep telling students as much, it's not because they are organizing this event I am saying this, adi it's a fact. You have to read Hindu if you want to clear civil service examination, as simple as that. So make it a point, and personally it's my favorite paper. డేలో నాకు అరగంట టైం దొరికినా కూడా somehow I'll try to ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఆఫ్లైన్ కాపీ తెప్పించుకున్నాను, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాను. సో టైం దొరికితే ఆ ఆర్టికల్స్ చదువుతుంటాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్, హాఫ్ ఆఫ్ ద మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ మేము డోంట్ థింక్ దట్ వీఆర్ రైటింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్. హిందూలోని లైన్స్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం, బికాస్ దే ఆర్ సో, దాన్ని ఏమంటారు, ఆ హిందూ లైన్స్ అనేవి, ఆ సెంటెన్సెస్ కానివ్వండి, ఆ పాయింట్స్ కానీ అవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ వెరీ అథెంటిక్, అథారిటేటివ్, వాటిని ఎవరు క్వశ్చన్ చేయలేరు. అండ్ అది ఒరిజినల్ నాలెడ్జ్, ఇట్స్ నాట్ కాపీ పేస్టెడ్ ఫ్రమ్ సమ్ సోర్స్. సో అంత డిపెండెన్స్ ఉంటుంది అనమాట, ఎస్పెషలీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఫ్యాకల్టీకి కానివ్వండి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆస్పిరెంట్స్ కానివ్వండి. అండ్ హ్యావింగ్ క్లియర్డ్ దిస్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ నా ప్రిపరేషన్ జర్నీలో కూడా హిందూ హ్యాస్ ప్లేడ్ సచ్ ఎ బిగ్ రోల్. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఇక్కడ హిందూ టీమ్ ఉన్నారు. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ దిస్ అకేషన్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ దెమ్. యా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. థ్యాంక్ యూ వివేక్ గారు. మెంటార్షిప్ స్ట్రాటజీ, ఆప్షనల్ సెలక్షన్, ఓవరాల్గా ఎలాంటి ఆలోచన దృక్పథంతో ఉంటే సివిల్స్లో సక్సెస్ కావచ్చు అనేది డాక్టర్ వివేక్ గారు వివరించారు. మరొక వక్త, సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ, పోటీ పరీక్షలకు, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కు దశాబ్దాలుగా శిక్షణ ఇస్తున్నటువంటి డాక్టర్ నాగశ్రీధర్ గారిని సివిల్స్ ఓరియంటేషన్ పైన అడ్వైస్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. Respected Mr. Krishna Pradeep, Director 21st Century IAS, and our Hindu team here, Regional General Manager Sri STT Rao, and well-known educational journalist Vivekananda Reddy and other Hindu team, and another journalist Abhinay, and more importantly my dear young friends and parents, very good morning to all of you. So, you know Swami Vivekananda, you might have heard about him, right? He said one thing, all his life he fought for one thing, that is to instill confidence in youth of India. You know, whenever there is reference to youth, ante young people gurinchi eppudaina maatladte always people talk about Vivekananda, right? You might have seen lot of quotations and all that. So I think we are moving towards that. I am very happy that you have faith in yourself, otherwise you would not have come here to see what is civil services and all that. You know, right from British period in India, when we have Indian civil service, that is from 1844 onwards,
if one examination that can inspire people to grow in their personal life, serve the country and also get some fame. See, life is short. As long as we are there, we need to work for something, we need to get some personal name, give satisfaction to parents, and of course your own satisfaction. Friends, I tell you, there is no other examination, no other job better than civil services to get all these things. Okay? And you have been reading lot of exams, right? You must have passed your 10th, inter, degree. What is your background? How many of your BTechs? Can you raise your hands? Okay. How many of you are from social sciences? Okay, yes. So, friends, there is a general feeling that if you do BTech, the jobs are easy and people are motivated to do BTechs and engineering. But do you know, out of all people who are appearing for UPSC, the more number of people are now engineering graduates also. So why are they coming after UPSC? Why are they coming after civil services? Even IITs, IIMs, BITS, you take any big premier institute in the country, they are also preparing for UPSC. So friends, that is the kind of importance that you should give to preparation of UPSC. How many of you have already decided to write UPSC? Tell me. Very good. So, the point is, those who have not decided, whether there are some parents also I see here, and the students, I think it is high time that you should consider civil services as a career option. Okay? Even you are a Bill Gates, or even you head of Microsoft or Google or any other company, friends, I tell you, it's my personal opinion, there is no other job better than UPSC, civil services or IAS officer. Okay? Of course, IAS is the top rank, IAS, IPS and IRS. You have many other services which are all India services, because they offer lot of diversity. In life, people get bored after some time, because whatever reasons. But if you are a civil servant, you will never get bored, because today you will be district collector, tomorrow you might be handling education department, day after you might be fishing department, you might be director of fisheries, looking at fish and trying to eat some good fish also, right? So this kind of diversity. On the some other day, you might be an ambassador also. You might be representing India in United Nations or America. Just can you imagine that life? Just once you know how good UPSC offers a career option, I think even politicians will stop their job and write for civil services. Because politicians will come and go, but civil servant will be there for 30-40 years. Okay? So friends, I congratulate all of you, first of all, and I am very glad that young population of India are now looking at civil services in a better fashion. Is it difficult? Of course, there are different views. In my opinion, it is not difficult if you follow a scientific approach. There are syllabus given, there are suggested recommended books, and of course there are also dependable coaching institutes like 21st Century IAS. So you can always look at the syllabus, take some good guidance, like how you have prepared for your degree exam. You have syllabus, right? You have books, even engineering and all other things, every exam has a syllabus. UPSC has a syllabus. So just have a structured and scientific approach that will definitely help you to clear. If you think about failure, or if you think it is difficult, we may not get anything in life. We should always try to aspire for better position than what you are. You might already be doing a job, or you might you might have got a placement in campus if you are a BTech, or if you are social sciences, you may have some other career options, but you should scale up, right? This is the key time for you, friends. Many parents will tell, people like us will tell you, but if you focus these 3-4 years, then your entire life, next 40 years will be very, very good, and you should definitely aspire for getting a top rank in UPSC and prepare for it. Now, how do you go about it? I just don't want to repeat what the other gentleman, Mr. Vivek, has said, but I will just tell you, the fundamental point is the awareness about what is happening around you. You should observe things, and the best thing is to develop a sense for news.
Because if you are a civil servant tomorrow, unless you know news, you cannot handle anything. See, yesterday, day before yesterday, we have problem in Amarnath, right? Once you become an IAS officer, you may be asked to handle the situation. So you should know how many people are going, why are they going first of all, how risky things are there. So like that, develop a sense of news. And of course, our Hindu is, Hindu doesn't need any promotion honestly, because 1878 onwards Hindu is there. Okay. Hindu's purpose is to help society, any newspaper for that matter, public, creation of public opinion. And friends, the Hindu is doing human service, Hindu and the group. We have a lot of group of publications for Hindu, right? So Hindu and Financial Daily is there, Hindu Business Line, most respected, trustworthy, financial newspaper. So you try reading these newspapers and develop a sense of perspective on news. If you see last 4-5 years papers, there are two types of trends in the preliminary examination. At times, you have about 40 to 50% of questions which are totally related on current affairs. Another time, you have a traditional pattern where you see some 20-30 questions are from different aspects of current affairs, and of course the traditional part of the syllabus. So if you read newspaper and develop a sense, then follow the traditional syllabus covering all that one by one. That is definitely going to help you. And another important point is, see, there are 3 mantras for success in UPSC. One is conceptual clarity. First of all, try to understand what are you reading. Just don't try to read for reading's sake. Get conceptual clarity. Never try to by heart. Second one, right? Conceptual clarity will come, of course, you take good guidance or whatever, listen to classes and try to make your own work. Second point, second mantra for you is correct material. See, if you are to write in 8 minutes, the question papers are given in such a way in UPSC that they will give space to you. If you are supposed to write in 8 minutes, say 200 words, 150 words, 250 words, what are you going to write? You would read a lot. For example, if you are writing about Mahatma Gandhi, all of you can write some words. Yes or no? We all know Mahatma Gandhi. But how will you get marks? What are those 8-9 points you are writing? So that is very, very important. Okay? So correct material in a way that you can exactly predict the kind of questions that are asked will definitely help you. Third one, conceptual clarity is the first mantra. Second is the material, correct notes or material. Third one is writing practice. Now, the golden hours in your life when you are appearing for UPSC will be the examination time. Obviously, yes or no? Those 3 hours, what are you writing? You might have studied for 100 years, but you get only 3 hours to write, right? So, obviously, you just need to tailor your answers in such a way that you would predict the questions and also try to write it in a correct fashion. So a lot of exercise has to be done. Take up the entire syllabus and of course then break it into different segments, then see what kind of questions are coming and what can be asked. And of course here, as our previous speaker has said, the kind of mentoring and the guidance from 21st century director Mr. Krishna Pradeep, all this will be definitely helping you. So 3 mantras: conceptual clarity, correct material, and of course a writing practice, extensive writing practice. Speed. How many people are writing nowadays? We are texting. Yes or no? If UPSC asks you to WhatsApp the questions, answers, I am sure all of you will get first rank. Okay? Because we are always on the phone. 24 hours we are on the phone. Right? Whatever may be the reasons. Youngsters always, how fast. 2 days back I saw a young girl going on some kinetic Honda or whatever, at Bagampet. Full of traffic. CM's office is also there. That girl was coming and she was always typing like this. Riding and texting. Riding, texting. She is not even looking at the road at all. I was worried. I wanted to stop her and say, it's very risky, right? So when did you last time you wrote one question, tell me?
When did you write a letter? Did you write any letter in recent days? Email or whatever typing. So friends, I tell you, start writing again. If you want to get examinations like UPSC, you should start writing. 10 minutes a day. Just 10 minutes a day, take up a topic from the Hindu, read the editorials and others. Hindu also has lot of other components. Best of the writers will also contribute to Hindu newspaper. Okay? It's not just editorials. Editorials are opinionated. You may agree or you may not agree. But whole lot of writers, experts, we have Ramchandra Guha, who is a very well-known writer. We have Amartya Sen, who is a Nobel laureate. All these people keep writing to Hindu. So take up a topic, read it, try to write for 10 minutes. Okay? If you do writing practice like this, you will definitely be, successful. Then another point I want to tell you is how do you spread out your preparation. A balanced approach is required because, as you might already have known, syllabus books are also being distributed by the 21st Century Academy. So, you see, a balanced approach. If you like a subject, you should not read only that subject only. Current affairs, history, geography, polity and governance, constitution, all this current affairs also, as I already said, you have to have a balanced approach. So friends, I have a PhD in history. I taught in Central University earlier before taking up I write for Hindu now also. So I am an author of some books, history books. So I will tell you some tips about how do you cover the history portion of UPSC, just because you will get some, immediately you can go back and start reading this subject. Okay. First of all, in the 100 marks of preliminary GS paper 1, history questions are 16 to 20. That means out of 100%, you get about 16 to 20% are questions from history. Okay? Which is quite significant, yes or no? In 100%, 20% is quite significant. Then in the mains examination, out of a paper of 250 marks, history questions over last 6-7 years range from 40 to 80. There were times when 80 marks are out of 250 questions have come from history, sometimes 30-40. So Indian history and culture, predominantly art, architecture, literature, social systems, religion and ideology, these are the important areas in ancient and medieval. Then modern India, entire modern India is in the syllabus, freedom movement, modern India. Then of course, world history from middle of 18th century, that means industrial revolution onwards, okay. So till today, they can as well ask a question on today Ukraine and Russia war is happening, right? I hope all of you are aware, right? For almost more than nearly 4 months the war is happening now. So they can definitely pick up a question from the world history segment in the history GS paper or even anywhere else, IR paper, that how the old Cold War between US and Russia is coming back now. Can we say it's a Cold War again? They may simply ask a question on breakup of USSR in 1991 when there was a president called Mikhail Gorbachev. He had brought in some reforms and subsequently it is called perestroika and glasnost. That is the reforms, okay? So, current affairs, from there they can definitely pick up questions also. So in history, you will have to read ancient, medieval and culture with a focus on culture, then modern history, and of course after that the world history. Now what are the books you can read for this? Of course, you all know, everybody says NCERT. Why? There are two reasons for you to read NCERT. You are from different backgrounds, right? Some are from BTech, some are from social sciences, some are from management or whatever. NCERT books give you the basic conceptual clarity because they are written for school kids. Okay? Now just become school kids for some time again. Read class 10th, 11th and 12th NCERT books, which are very, very lucid and very crisp for your understanding. First read this. Then of course there are a list of recommended books which will be provided to you by the academy once you consult them. But you should also start with NCERT books, 10th, 11th and 12th. I don't advise you should start again from LKG. No, you already passed that, right? Don't go to LKG again.
go to 10th class please, because I am sure most of you have not read properly in 10th class. Okay? I mean, the serious approach will not be there. So read ancient, medieval and modern and world history books of NCERT, that they are very, very useful to you. And after that, take up topic wise and start reading the higher level of books. For example, of course I don't think you will follow even if I give you all the list of books now, but basically begin with NCERT, get conceptual clarity and try to relate history with the current affairs. One point you have to do is always try to see what is happening now and what kind of questions can be picked up in the examination related to that. See, for example, we have this Ramanuja statue in Hyderabad, right? That was obviously appeared in the examination, the preliminary last time, 2 months back, right? And obviously anything that is related to current developments, whether it is history or economy, now schemes like Jan Dhan Yojana or any new schemes that are launched, or GST now. GST is an issue of controversy, right? Or GST like that, whether it is history or any other subject, always link current affairs with the syllabus so that you can definitely make some kind of mark in this. So friends, I don't want to bore you much, but the point is you should believe in yourself. Those who have already decided to write UPSC, please go ahead. Don't think about failure in any exam, in anything in life. Everybody cannot be successful, right? But our job we have to do. You have to do your job. If you do rightfully, you will definitely get. That is the positive attitude you should have. And of course, there is also the optional subject. Optional subject decision has to be taken on a scientific basis. Okay, how it helps you in GS and other parts also. For example, if you see public administration helps a lot in general studies. Yes or no? Constitution, polity. So, if you take that, you need not read all this again. Yes or no? I take some, I don't want to name any other subject, but I suggest that you take a subject which is more related to your examination in preliminary and mains. Friends, UPSC is a time game. You have 24 hours a day. So you should read less and get more marks. Okay? So try to do that, and wish you all the best. I think our chief guest sir has also arrived. So good luck to all of you. Thank you. Morning friends. On behalf of the Hindu, I welcome you all, and also Mr. Burra Venkatesham, Senior IAS Officer of Telangana Government. I just want to introduce Mr. Venkatesham. He doesn't need introduction actually for civil service aspirants, but let me introduce from my personal level. I was his junior in AP Residential School Surveying, so it's a privilege for me to introduce my senior who has cracked civils, and he is a 1995 batch IAS officer, and he was a state topper at that time, and he was a 15th ranker at the All India level, and he was a combined Andhra Pradesh state topper, and he worked as collector of Medak district. And I remember when Prime Minister Manmohan Singh wanted to launch the distribution of house patas to the poor across the country, he started with Medak district, and Mr. Venkatesham was the collector at that time. It's I think it's an honor for a lot of IAS aspirants to stage to share a stage with the Prime Minister. He's one of the few officers who had that opportunity for a great scholar like Dr. Manmohan Singh. And right now he's Principal Secretary, Backward Class Welfare and Tourism, and he has held several positions, and he was also the collector of Guntur in the combined Andhra Pradesh. And now for the last 5-6 years he's been handling the youth affairs, tourism and backward classes welfare. So he covers a whole range of departments, heading the backward classes department. And as a civil servant, he loves to share his experiences, his past, and and guide the aspirants and the youngsters. And he's one of the persons behind launching the BC study circles, BC civil services academies,
to help students from the backward classes of Telangana. So let's all appreciate and applaud for him for such a great initiative, because it takes such expertise, such costly coaching free of cost to the poor people and the downtrodden sections. Now may I request, I forgot, in fact he is also an author. He has written a book, Selfie of Success. So one of the best-selling books last 3-4 years back. And so he's an administrator, author, and he loves to share platforms with and share his experiences with people. And that's a great quality, because a lot of people, when they get into IAS, they stick to their duty. And but Mr. Venkatesham, given his background that he comes from a very poor background. He's from Jangaon district, a small village, Keshlapur, I think, sir. He comes from Keshlapur, a very small village, and a very humble background. And to reach these heights in such a competitive environment is not a joke. And once again, sir, on behalf of the Hindu, I would like to welcome you to this gathering, sir. Thank you very much. So since we are already late, I request Mr. Venkatesham to share his experiences and with all of you here. Thank you, sir. So please welcome. Warm good morning to all of you, especially Ravi, my school junior, and also SDT Rao and other dignitaries on the dais, and also my dear friends of the dais. So the subject given is how to crack civil services. One thing we need to understand about civil services is a journey. It's a journey. Civil services is not a destination. Please understand. Civil services is a journey in your life. So preparation is first part of the journey. Those who have done extremely well in the preparation time, either they become civil servants or become very good citizens of the country, or they will excel in any field they choose, even if they have failed to get into civil services. We have seen number of people like that. So those who couldn't crack civil services, but those who have taken the journey very seriously, have done extremely well in their life. In fact, sometimes they gone to such heights where people will think by not getting civil services, they have risen far higher. That level also we can see. For example, in journalism, NDTV, Pranay Roy was a civil servant. He wanted to write, but he couldn't get, but now he is known across the country. Lots of my own batchmates who were writing the exams with us, now in terms of their financial strength or their reach in the society is far higher than what we are today. So not everybody will be like that, but what I am trying to say is, take civil services as a journey and preparation time as the first leg of the journey. That is first important thing. Don't think that if I don't get, what will happen. If you are serious about this journey, if you are doing with lots of dedication and discipline, it will take you to the topmost heights of your life. So the proper attitude with which if you approach this journey, with gratitude to your parents and your well-wishers, your proper attitude will take you to greater altitudes of life. Right? So please understand this journey, and I'll give you in 5-6 steps which you can keep with you throughout your life. Right? Lots of people before the preparation of civil services, they will entertain lots of doubts, lots of inhibitions. So we will divide this journey into 5 parts. One, before the preparation, during the preparation, writing the exam and selection, and then after selection.
So at this point of time, which all of you are sitting here, you are now in the either in the before the preparation or during the preparation time, all of you are sitting here, right? So before the preparation, lots of people entertain certain doubts like, I am from a very poor background, I am from humble background, or my parents are unable to provide me for, I don't have enough money to go for coaching, I don't have wherewithal to understand what is being taught, I am unable to concentrate. So these kind of doubts, lots of people are entertaining their doubts, in their minds. About 10-15 days back, we conducted civil servants who recently cleared the exam this year, 2022, of 2021 exam, 21 exam. So about 20 of them attended that meeting in Usman University. I was the chief guest, so I was coordinating that program. So if you see some of their backgrounds, you will be amazed to see that anybody from any background can make it to civil services. One girl named Kiranmai, she did her MBBS, MS General Surgery, she is married, she has 5-6 years old daughter. And she pursued her passion, and now finally she got into civil services. So lots of girls will have this doubt, once I'm married my life is over, or I'm into some other subject like MBBS, engineering, so what will happen to me? So her life clearly shows, if you cultivate that passion in your mind, if you don't want to go out of that line of preparation, you will be there in the position which you are deserving. We have one good saying from our Vedic times, what is called as Yad Bhavam Tad Bhavati. Whatever you think will happen to you. Yat Bhavam means whatever you think. Tat Bhavati means that will happen to you. It is as simple as that. First, believe yourself that you will be like this. Don't write this exam for the sake of somebody, so my friends are writing, so I will also write. Or my parents are pushing me, so I will write. Then you are not going to be there at all. You are not doing any favor to anybody. You are not doing any justice to anybody's demands. It is better to quit at the initial stages itself. Don't waste your time if you are writing for somebody's interest. If you are interested only, you should write. Otherwise, don't write at all. It's a waste of time. For example, in my case, when I was in 6th standard in a small rural village, about 80-90 kilometers from here, but those days to come from that village to Hyderabad used to take 6 hours. In 1980s, 6 hours used to take to travel 80 kilometers because there were a number of railway gates. The bus, it has to pass through all these gates. So now all the gates are removed. Now we can travel in about 2 hours. But those days it used to take 6 hours. So coming to Hyderabad is like almost like 2-3 days time. One day you have to come, you have to go one day, within the one day only you can stay here. That kind of this thing. So that time, our headmaster, he told one day that from examination part of standard or from study point of view, if anybody has to reach highest position in life, it is IAS. Through politics you can become CM, PM, MLA, MP, all those things are different. Through business you can become Ambanis and Adanis, that is different. But if it is only through exam and only through your study, then the topmost what can reach in terms of highest possible position is IAS exam. That struck to me in my mind that day itself. Okay, if this is the best, why not I be not that? So I will be only an IAS officer.
So that was my strong conviction, because I was, okay, let it be a small village, in that class I was always topper. So that conviction, if I am topping here, I can top in other exams also. Luckily then I got selected to Sarvel Residential School. I went to Sarvel. Sarvel was a regional school for entire Telangana those days, where the rural meritorious were selected to study up to 10th class. And I topped there also. I was topper there also. So my conviction started becoming stronger. And 10th class, even now I have that copies. All my classmates have that copies. You people use the scrap book or slam book, whatever you call. In that I wrote, what is your future? I said IAS officer, 10th class, nothing else. 2-3 others wrote some other things. They wrote IAS, engineer and doctor. That means they are not having any clarity. The very fact that they wrote IAS, doctor, engineer, they can't be 3. They can be only 2. Because after 10th class you have to be either MPC or BPC, you have to go somewhere. So that means they were not having clarity, just whatever they heard they wrote. And 90% of them wrote engineer, doctor. Very few people wrote any other profession. So what I am trying to say is, if you have that clarity in your mind, if you are writing this exam for yourself, then there is likelihood of your becoming an IAS officer or writing civil service or cracking the services is far higher, instead of you are writing for somebody. Right? So I will tell you one more thing, because I was having absolute clarity about my life. I have not gone to any engineering. Though I was topper in my school, I would have gone to IITs or some other thing, but I never went. I wanted only to be civil servant. So why should I write IIT, then grab somebody's seat? So I didn't write IIT's type. So I wrote intermediate private, because my family background was so poor. So I had to come to Hyderabad, give tuitions to people in various coaching centers. Tuition centers basically. So I have to earn myself. There was nobody to support me, because my father died when I was 7 years old. Mother is illiterate, we don't have any properties. So without any property, without any income, so you have to go, means you have to earn yourself. So I wrote intermediate private, then I joined for the sake of to write this exam, you should be a graduate. If they have allowed me to write after intermediate also, I would have written. But they don't allow. You have to be a graduate. So I joined graduation. In the final year itself, I wrote again prelims. Final year itself, no coaching, nothing. I wrote prelims, and then one of the lecturers, he used to say, it is impossible for him to get. So even prelims, it's impossible for him, because unless somebody goes to writing this exam after post-graduation, it may be possible, but before that it is impossible. So that year was 1989. 1989, I have passed prelims before the degree results came. That year it has so happened, degree results came later, prelim results came earlier. So before my degree results were declared, I was already through the prelims. Why I am telling you all again this example is, if you are clear in your mind, your body will be following that route on its own. First mind should go, then body will go. In other case which I am telling, your parents are pushing, your friends are pushing, then your body is going first, your mind is not going, so it is in the back. That is not going to help you in any way. Right? So, first thing you have to understand is, you write this exam if you are fully convinced, or you have conviction that I should be only in civil services. This is number one.
And the other two examples which I tried to tell you is poverty or humble background is not a problem. In fact, I was telling in that meeting, here you are only few of you, there we had 2,000 students who are in this meeting in Usman University. I told them, being a poor man has its own advantages. Don't think that poverty is a problem. Poverty has its own advantages. How it is an advantages? It has a problem, definitely. Advantage comes from lack of resources. Because you lack resources. So all of you are clear with English, or shall I be talking to you in Telugu? Telugu better, English better? ఎంతమంది తెలుగులో చెప్తే బాగుంటుందని అనుకుంటారు? చేతులు ఎత్తండి. ఒకరు, ఇద్దరు, ముగ్గురు, ఇంకా 10 మంది. మిగతాలంతా ఇంగ్లీష్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు. రైట్, ఓకే, I have no problem. So for your sake, whatever language, even if it is Hindi, I am very comfortable. Even if it is Spanish, I am comfortable. I learned about 10 languages, so no problem. So what I am trying to tell you is, the disadvantages of being poor are real, but there are certain advantages of being poor which I will explain you now. Being rich means what? You are given everything whatever you want. For example, a nice smartphone. For your birthday, your dad or mom gives you a few lakhs of rupees. You must be having a big motorbike which is about 5-6 lakhs. You have many friends who are very rich. So what will happen? Your diversions, your distractions are very high, right? It's very, very difficult, very, very tempting to come out of these distractions at your age. When you are about 20, your mind will be following the distractions because they are very attractive. All the distractions, all the diversions in the world, all the bad things are far more attractive than good things in life, initially. Initially, if you see, bad things are very attractive. But as you go in deep and deep, then you will understand how bad they are. But initially, they are very attractive. So, being a poor person, you are not a victim of all these diversions. Who is there to give you a great smartphone or a bike which can go 100 kilometers speed in say 10 seconds or 5 seconds? Nobody can give you. So that initial thrill, what you call the thrill or so-called kick, whatever you name it, is not available for you in your life, initially. That means that distractions, attractions or diversions are not there being in a poverty-ridden life. So that gives you, if you are convinced yourself that your goal is somewhere, your destiny is somewhere, then to that extent you can concentrate on what you want. And there is nobody is there to drag you into, okay, let's go for bike racing, let's go to Goa, have a party, or let's go to pub and enjoy. There is nobody to call you at all. You have all the time with you, either go to library or go to some lecturer or go to a friend to continue your studies, right? Suppose you are a very rich person, there are a number of people inviting you for various things. If you are a poor person, nobody bothers. To that extent, your time is yours. Now, are you able to understand the advantage of being poor to some extent? I don't wish anybody to be a poor person, but the fact is that we are poor. So make best advantages of a disadvantageous position, right? So humble background, rural background or Telugu medium doesn't matter at all. I was a Telugu medium student throughout, but it never mattered to me. In fact, I used to write in English when I was in school, Surveil school. I used to write all the, though it's a Telugu medium school,
social studies, science, I used to write in English. My teacher used to encourage me. Not many people they do not know. All other students used to write answers in Telugu medium. But I used to write in English medium just to prepare myself for future. And our teacher used to accept that. Maybe I was writing all kinds of mistakes, I don't know. But the fact that I was interested to write and somebody to encourage, that is itself is sufficient. So you are preparing yourself for your future. For example, I'll give you one small example, then you will understand. When you dream of something, then you should be prepared to hold it. For example, say your mom says, I am going to bring you this beautiful dress for you. Suppose a girl is told by her mom that I am going to get you this beautiful dress. She has sent a photograph on WhatsApp. After that, are you imagining yourself in that dress or not? You will start imagining how it will look like on me, or when she will come. If she is delayed, you will call back. Why are you not coming? That anxiety to hold it in your hand, that preparation to put it on you, to put it into your hands should be visible. Then only it will come. For example, she has told and you have forgotten, she is coming next day, she went to some other place, you are not calling her, that means what? You are not bothered about it. Same way, now you think of IAS exam, but you are not worried what books are there or where I should get this information, who are the other people who cracked it earlier, what are the previous question papers. So this is nothing but preparation towards that. So get yourself ready to occupy that position. So this is also very important. See, law of attraction always says it will go to that person who is attracting it the most. Like mom will give more milk to the child whoever is crying. Crying baby gets more milk, that's what they say. If you are not crying, mom will think that you are not hungry. Same way, the civil services will come to you when you are crying for itself or preparing for itself. If you are not crying, that means you are not preparing, that it will avoid you. So, every minute, every thought of you, every step of you, every direction you are heading should be towards that goal. Otherwise, you will not get it. You may be very intelligent. Please understand, those people who are getting into civil services, don't think that they are the most intelligent people. No, it's not. There are many clerks in my offices, sometimes I see, they are very brilliant. Far more brilliant when compared to many of our own colleagues. But this person has taken a path and he continued in that path. The other person, maybe that time he was not aware of these things, or he was not in that path for a continuous period of time so that he could have realized this dream, or whatever it is, or he never treated that path at all. So it may be anything. So civil, like for example, last 2-3 months I am seeing few of our junior colleagues in various parts of the country. They were just to motivate children, they were putting up their mark sheet of 10th class on various platforms of social media. Some collector was showing I got only 35%, somebody said I got 44%, somebody said I was a failure in 10th and then I got further, I passed after some time. Like that there are many people. So it's not the question of intelligence. Intelligence is definitely required, but not the topmost intelligence. Average intelligence. And the standard of exam is not the top class. Again I am telling you. It's a difficult exam, but not the most difficult exam. It's an average level of intelligent exam. Average level.
Again, I'll tell you, don't yourself get burdened with the kind of very heavy kind of books like this size, or go to libraries where you find PhD thesis. It's not required at all. Just 12th standard, all NCERT books up to 12th standard, if you are completely abreast of all the information there and you are able to present yourself, express yourself in such a way that even a common person will be able to understand that subject. If you are able to write that well, then you are through. Not even post-graduation level, not even graduation level of knowledge is required. It's a test of knowledge, of general understanding about society, and the way you can express, make it so simple that even in 5 words, even if 10 words, even if 100 words, you are able to write something which is told in, say, 10,000 words. I'll give you a small example. Once Winston Churchill, Prime Minister of UK, Britain was there, and some visitors came to meet him. So somebody came and asked, "Sir, you need to speak for an hour. Can you please come?" He said, "Okay, we'll go next day," he said immediately. Next, some other person, he came, "Sir, you need to talk for, say, 10 minutes. He said, "Okay, I'll come next month," he said. Somebody said, "Just if you can come and speak 2 words, 3 words, just for the sake of," he said, "even 1 minute is fine." Then he said, "Come after 6 months. I'll give time after 6 months." So these visitors were puzzled. What is this? When he is asking for 1 hour time, then he said, "I'll come tomorrow." When I'm asking for 2 minutes, 1 minute is, I'll give time after 6 months. Then Winston Churchill is supposed to have told that talking 1 hour is very easy. Kuch bhi bol do, talk whatever you want, because you know everything. Being Prime Minister of the country, you can talk anything. But talking crisp and clear in 2 minutes requires preparation. You require lots of preparation to talk sense in less time. Same is the case of civil service exam. If you write pages and pages and any number of hours, then it's very easy. But you need to write in small amount of time about lots of subjects in a simple language, not flowery language. Not in, suppose your main points are camouflaged in 20 lines, then that examiner who is correcting your paper will get confused. Don't camouflage your answer in such flowery language, no need. Simple and straight. So it should give that fresh look that, okay, this girl or this boy, because gender is anyway not known to the examiner. So this person is writing and this person is expressing in a way even common man understands, a layman understands. That is what it is important, right? So preparation up to 10th standard or 12th standard is more than sufficient. If you can add on, it is fine. But don't get confused that I have not done that, so I may get failure. No. Simple preparation, but with lots of clarity. This is how to prepare for the exam. Then how to pick up, say for example, what is your optional? How to prepare for an optional? How to pick up an optional? First thing is, there are many people who have picked up as an optional which is totally new to them and they have cracked it, some of them. But that is exceptional, very few cases. But general tendencies, if you pick up an optional which you are comfortable with, then it is easy. But at the same time, you should not pick up a horse which is supposed to become last all the time. Then you are comfortable with that horse. But the going to that horse riding is not to become the last person in the race. So there are winning horses. Every year
like last few years if you see, there are few options which are getting number of services. So select one among them which you are comfortable with, not the most comfortable with you but always in the background. No, that will not help you. Right? So take an optional which is always in the top 5, and out of them you select one, then that will be a good choice. Right? Then you should practice as many times as possible. Prelims should be very easy. For example, I wrote 3 times, so all the times prelims was never any problem for me. Never any problem. But there are people who after getting IPS also they failed in prelims. And few cases I know, even after getting IAS also they failed in prelims. After getting IAS, why should they write, you may ask. But in 2-3 times it happened like that. Because prelims exam was conducted before interviews were over. So because the interviews were not over, results were not declared, so this person has to write prelims. And IAS results came, that person was in IAS, but prelims results came next day, he failed in prelims. So don't take it easy, but don't take it too seriously also. But it's a more of a practice and lots of fact-based information. Totally ignoring will be very difficult. Only putting your entire energy in prelims also is very difficult. So give sufficient time, practice as many question papers as possible, but your main selection would be based on the mains. So mains you should be very clear how to get prepared, how to write your answers. About 3 hours if you write what is happening, show it to your people who are around you, talk to them. Group study is always welcome, but be in a group which is diverse. Suppose you are friends of same old friends, then you may waste your time in chit-chatting. So those who are serious only, you should be part of that group. So even if you are a person who studies individually, it is fine. If you go to library, it is fine. You study at home is also fine. You are able to go to coaching, it is fine. It's all, there is no common standard platform. There is no something called SOP, standard operating procedure. There are certain highway, but within that it's your own way. For example, I am the one who never goes to any library to read. Somehow I don't put myself into that rigor of sitting in a library chair for hours. It looks like a prisoner in a jail. Somehow I don't like. Somebody is liking, that's fine. I have no problem. So whatever is your way, that is the royal way. So I don't want to tell you this many number of hours. That is also up to you. Some people study for 5 hours, they crack. There are people who studied for 20 hours, they failed. So how many hours of effort is bringing that fact, gist or the essence of it into your brain, and you are able to recollect it back, express it in a way which is desired even after 6 months, then you read only that many hours. Or it requires revision, again how many hours required. That's all you will have to do. And I'll tell you how to approach the subject. For example, there are one area you are very comfortable, one area you are dreadful, you are totally dreadful. Then one area you are comfortable. One area is completely easy, one area is comfortable, one area you are totally worried. Lots of people, what they do, they go with the most difficult one first. That is not the correct strategy. If you go with the lots of difficulties with a subject in the first phase, you will get bored or you will get further confused. I am unable to understand. Maybe I am not fit for civil service exam. I may not be able to do well. So that kind of confusion prevails in your mind. So you will get distracted. You will get detoured.
So go with the most comfortable ones first. Just complete it as quickly as possible, because anyway you are comfortable, complete it first. And you can revise it in no time. So then you will feel as if I am a real candidate for civil service, see how fast I am doing. So it enhances your confidence. Go with that first. Second, you go with the most difficult ones. Just bring it to a level where you are comfortable with. Don't get too much drained into it. Come to a level where you are comfortable with it. Then combine the comfortable one and the recently converted comfortable ones and divide time between them and prepare together. Then you will be very easy traveling in the path. Right? So that's how you should be able to schedule your timings. Don't schedule your time based on what others are doing. Padma is studying for 10 hours. Rita is studying 20 hours. Sandesh is studying 25 hours. Means they are not sleeping at all. So don't think that. What is your time? Your comfortable time. That much only you study. Don't ever think of others. Though they are going in their own vehicles, you are going in your own vehicle. Somebody is Mercedes-Benz, somebody is Maruti car, somebody is going on a motorbike. So you have to travel according to that speed and that type of vehicle. You are a certain type of vehicle. Being on a, say, in Maruti car, you are trying to compare with a Benz car, then you will get into accident. Let them go in their own speed. Somewhere they will stop. They can't go past of you. If you are in a constant speed, then somewhere you will meet them. For example, that rabbit and tortoise story. Rabbit always used to think, I can hop up and I can be in no time. But after hopping up some time, it became so complacent, it was taking rest. But tortoise knows that it can only travel at a speed. So it was traveling very slow but consistent. And finally it reached first. Right? So don't ever compare your method of preparation to anybody. You are unique and be unique that way. Don't get confused at all. Right? So after that, then interview thing comes. So interview is like your presentation before unknown people. So how you will present yourself. But in the present interview setup, I must say, I have been telling to UPSC people also, it's to some extent disadvantageous towards rural and people comparatively, because they will be looking at the confidence, they will be looking at the way you dress, whether the way you walk, the body language. Naturally, this will not be cultivated in a rural setting or a poor setting. But whatever it is, you have to face. But only golden rule one has to take is, don't bluff there. Just say what is known to you. If you don't know, out of 10 questions, you don't know answer for 5, you say, I don't know. But you can say, sorry sir, I am not sure about this answer, but if you allow me to guess, I think this is what it is. It means you are admitting that you may not know full correct answer, but you are trying to. Suppose if they say, we don't want any guesses, you say, thank you sir, finish. Because I will tell you, during our time, interview time, there is one person who came to interview who was a Sarpanch in a Rayalaseema, Kadapa district. He was Sarpanch of a village. After completing his MSc in chemistry something, he went into politics in his village and he got elected as Sarpanch. He came to interview. So, general interview time now, even now also around 30-35 minutes. Sometimes it may be 20-25 minutes, sometimes 40-45 minutes. But that person was interviewed for almost 2 hours, full 2 hours.
So all of us were really thinking that this person must have really impressed them a lot. But after the results came, he was never in the list. Interview marks was also one of the least. So don't go by the time how much the interviewers went with you. No, that is not the thing. And don't go with the number of yes or the bright answers you answered. No. They are not there to get knowledge from you about things which they don't know. No. They know the answers. They are trying to see how you are answering it. Suppose if you go and ask your mom or dad or teacher, you are trying to find out something which you don't know. But interviewer is not expecting that kind of issue from you. Suppose your mom asks you something, 90% of the time they are testing you. They are telling you right or wrong. So same way interviewer also tells that. So that's what it is. So be pleasant to the extent possible, but why I couldn't do that time, because that's what I'm telling you. I used to get average marks in interview because we are from rural area. First time we entered into an AC room. I never knew what is AC room and that kind of setup. We never had that kind of luxury. So you will be sweating. So they will say, why are you sweating in AC room? What they know about being coming from a rural background or a difficult background. Some of them may be there, some of them may not be there from that background. Suppose if you are from an IAS officer's background or from professor's background or some rich family, you know how to walk, how to talk, how to laugh, how to dress. So this is not a life which is true for everybody. But being whatever it is, be pleasant as much as possible. Don't bluff at all. And most of the times the questions are generally, they can be predicted. Generally. 1-2 cases, maybe you are dragging them or they may be dragging you from the known course. Suppose you say, I have studied in this college, I am from this village, I am from this state, I am from this background. Then from your hobbies or something, then out of that they generally choose. If a clever person can, sometimes they can also drag the interviewer also into a language or the path which they want to. But that generally not possible unless you are an expert. But very difficult. But generally, be pleasant, be honest, be pragmatic. And interview doesn't make very, very wide range of distortions in your career. For example, in my time, even if I got 0 in interview, I would have been IAS, but I would have been the last rank. Interview would not have made me not to get selected into IAS. No, I was already in top. In fact, I was number 2 in the country in written that time. So they can't make me not to get into IAS at all. Not possible. So because I got less marks in interview, so I went up to 15th rank. But again, in academy, again there are a number of subjects they teach you. Out of that, they put exams and then you can improve your rank. So I have improved another 3 ranks in academy. Now I am in my batch, I am all India 12th. From 15th I became 12th. So final assessment, which they put after you join the service, is after the academy assessment. I think there is a proposal which I don't know whether once it comes it may be very, very difficult to understand. What they are saying is they will select certain number of people, like say 1,000 people or 800 people. They will not give you services. After this, you will be sent to academy. During academy training, they will observe you, and after the academy assessment, then they will give you the service. That's what, there is a proposal. I don't know whether it will become real or it will be only in thought process. I don't know as yet. But if that comes, again there is one more test for you, because I have seen in my training days, training time is generally, it looks like an extended college.
Those who are like very happy go type, those who can sing, dance, entertain people, those who can talk very jolly, those kind of people will always be the they will be in limelight most of the time. So if you are an introvert, if you are a serious person, probably again you may have a problem in getting attention of the people who matter. But that is only not at this stage. For you need not worry at this stage. So this is the journey. So let me again recapitulate in 5 steps. First, if you are writing the exam, write for yourself. If you are not writing for you, please tell your mom, dad, friend or well-wisher, sorry, I am not writing this exam, let me choose my own path. If you are not convinced yourself, you are not having conviction for yourself, then don't waste your time, don't waste whatever little money your parents have to spend on you. That is first. Number 2, prepare as if you are already there in the service. Prepare in that position to see yourself. So this is only a preparation to go there. You are already there. Imagine like that. As I said, yadbhavam tadbhavat. You feel, you convince yourself that I am an IAS officer or an IPS officer, I am this, I am that. You need to have that kind of strength of conviction. Only there you are preparing for that to go and sit there. Don't think that whether I will pass, whether I will not succeed, what will happen. Don't think of them at all. That is second. Then how to choose optional I told. Try to pick up a winning horse, but not the wild horse which is always running. But suppose winning horse is mathematics, you are always a miserable candidate in mathematics. If you are choosing, there is no point. So suppose my medical science, out of 100 people writing, 50 people getting selected. How can you take medical science now? Not possible. So take a winning horse, but which you are comfortable with it, but don't take a horse which you are very comfortable with, but it is always in the background. That is not going to help. Pick up a subject where you have this thing. And don't worry about too much of extraordinary intelligence required here. No. Average intelligence, but steadfast, consistent, perseverant attitude towards your goal. సో మనకి తెలుగులో ఉంది కదా, తినగా తినగా వేము తీయనగును అని. ఈవెన్ వేపది కూడా, వేప పుల్ల కూడా తింటూ తింటూ బ్రష్ చేస్తుంటే తీయగా అనిపిస్తుంది చివరికి. సో డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ టు in the same path. So consistent preparation with conviction, dedication, discipline, and practice them as much as possible. ఎన్నిసార్లు వీలైతే అన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. And fourth point is, don't try to be somebody. Don't copy others' way of preparation. Don't copy others' way of writing notes. Don't copy the number of hours others are spending. No. You are yourself. You know what is your strength. You know what is your weakness. Just go with that. Have your own way of preparation. You can be part of the group. You can be part of a coaching center. You can be part of something. But just because I can't, I don't have the wherewithal to attend a coaching class or coaching center, I am unable to go, so I am a failure. Don't think that. Not required. If you can afford, you please go. If you can't afford, don't worry. Right? So it's you who have to take a decision, go according to that. That is fourth. Once you come out of the written part, interview side I told clearly, whatever advantages you have, whatever disadvantages you have, be faithful, be honest, be simple, straightforward, and people there are looking for simple, straight,
honest way of expression. Saying no or I don't know, I can't understand is not a sin there, not a crime there. Because they already know the answer. They are not trying to know your answer. They are trying to assess you as a person. But if you can practice, say there will be mock interviews, you can come, you can go to some mock interviews, or you can prepare yourself before a mirror. There are a number of interviews which are on YouTube, those who are already successful. So you can practice like that. We were not lucky, we were not having that kind of luxury during our time. There was no mobile, there were no YouTubes that time, nothing. So now, at this age of your life, you are endowed with lots of digital access to various things. So digital access has made lots of information, lots of material available to you at a very cheaper cost or almost no cost. Right? So this is what it is. Have faith in you, work for you, and in the process, either you will become a civil servant or you will grow more than a civil servant. I have seen number of people who have taken this path seriously, have done exceedingly very well in life. Beautifully, they have gone into very, very high levels of achievements. Because as you get into the service, you become one among many. Whereas as an individual, you will be a great person. If you are going in that direction where you are practicing that chosen path, you will be doing extremely good. So enjoy the journey, don't get confused, don't get too much stressed out, don't get burnt out. That cheerful attitude that I am there, I am a capable person, I am trying to mold myself into a brighter person or very good citizen of this country. That is what brings lots of support to you, lots of conviction, confidence into you. So who is getting into service is the one who believes that he is getting into, not the others. Suppose 10 of us are sitting here, you are getting, and that person is not believing himself, possibility is almost zero. All of us are saying you are not getting, but that person believes exceedingly well. Not only believes, but also prepares to get into that. Will get into it. So with this, I would like to end my talk, and if any questions are there, I am willing to take your questions. Any doubts are there, I am willing to do it. Thank you. Thank you, sir, for a very insightful, motivational speech. And I think what I understood is, something motivation and boldness is what sir was advocating here. And sir was talking about Winston Churchill. I think without Winston Churchill, the World War would have been different. The world would have been different, and the World War II would have been ended differently. He was very bold in his decisions, very a lot of conviction. And had he compromised with Hitler, like what Hitler wanted, I think the world would have been totally different today. But because of Winston Churchill's bold decisions and very highly motivational, the way he motivated his own team in England, the World War II ended very differently. And I think so I was advocating that motivation and boldness is certainly very important in this. And sir, before taking questions, I request Mr. Krishna Pradeep to speak for a few minutes, and later Mr. Venkateshan will take a few questions from the participants. Thank you very much. శ్రీ బుర్రా వెంకటేశం గారు తన స్వీయ అనుభవాలతో పాటుగా గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చి సర్వేల్ స్టూడెంట్గా ఇవాళ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదేవిధంగా తెలంగాణలో పునర్నిర్మాణంలో ఒక సీనియర్ IAS అధికారిగా ఒక పక్క పరిపాలన అందిస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్, ఈ సదస్సుకు మీరు వచ్చి సివిల్స్ యాస్పిరెంట్స్ని అడ్రస్ చేసినందుకు. సార్, విత్ యువర్ పర్మిషన్, కృష్ణ ప్రదీప్ గారి ఆధ్వర్యంలో సివిల్స్లో కరెంట్ అఫైర్స్కు ఉన్నటువంటి రోల్ చాలా ఇంపార్టెంటు. దీన్ని కృష్ణ ప్రదీప్ గారు
365 రోజులు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి అభ్యర్థులకు అందరికీ ఉచితంగా దీన్ని అందిద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ పోస్టర్ని లాంచ్ చేయవలసిందిగా కృష్ణ ప్రదీప్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. బుర్రా వెంకటేశం గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. గెస్టులందరినీ కూడా ఈ 21st సెంచరీ IAS అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో 365 డేస్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ పైన ఫ్రీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఆ పోస్టర్ను రిలీజ్ చేయవలసిందిగా పెద్దలు బుర్రా వెంకటేశం గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అదేవిధంగా ఇయర్ లాంగ్ మెంటార్షిప్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. మన వివేక్ గారు కూడా చెప్పారు ఇందనక. మెంటార్షిప్ వల్ల పర్సనల్ గైడెన్స్ ద్వారా మనం సక్సెస్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుందనేటువంటి ఒక దృక్పథంతో ఇయర్ లాంగ్ మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ ప్రోగ్రామ్ బుక్ను కూడా లాంచ్ చేయవలసిందిగా పెద్దలు శ్రీ బుర్రా వెంకటేశం గారిని అతిథులను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. శ్రీ భవానీ శంకర్ గారిని కూడా చీఫ్ మెంటర్, ప్లీజ్ జాయిన్ సార్. 21st సెంచరీ IAS అకాడమీ చీఫ్ మెంటర్ డాక్టర్ భవానీ శంకర్ గారు సారే ఈ ప్రోగ్రాముకు మెంటర్గా ఉన్నారు. ట్వంటీ-ఫస్ట్ సెంచరీ IAS అకాడమీ కృష్ణ ప్రదీప్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ ఇయర్ లాంగ్ మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ వివరాలన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వారందరికీ అందివ్వబడతాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ శ్రీ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు, చైర్మన్ 21st సెంచరీ IAS అకాడమీ, టు అడ్రస్ ద సివిల్స్ ఆస్పిరెంట్స్. సో గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి బుర్రా వెంకటేశం గారికి, నా కొలీగ్స్ అయినటువంటి నాగశ్రీధర్ గారు, అలాగే వివేక్ గారు. సో మీరు కనుక 2023 సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్లాన్ చేస్తుంటే మీకు ఇప్పటి నుంచి ఒక 400 days మీకు టైం అందుబాటులో ఉంది. అంటే ఈ జూలైలో ఇంకో 20 days ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ 2022 ఆగస్ట్ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ 2023 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ సెప్టెంబర్లో 15వ తారీఖు నుంచి మొదలవుతుంది. సో అప్పటి వరకు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక 400 days, మధ్యలో 2-3 రోజులు అటు ఇటు పోయినా. సో ఈ 400 days దృష్టిలో పెట్టుకొని మీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ UPSC ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్ ఇస్తుంది. మే లాస్ట్ వీక్లో కానీ, లాస్ట్ సండే కానీ, జూన్ ఫస్ట్ సండేలో కానీ యూజువల్గా ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అండ్ సెప్టెంబర్లో మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, థర్డ్ వీక్లో యూజువల్గా. సో ఇప్పుడు సపోజ్ 2022 మెయిన్స్ సెప్టెంబర్ 16th ఉంటుంది. 16th నుంచి ఒక 5 days పాటు ఉంటుంది. అండ్ 2023 మెయిన్స్ సెప్టెంబర్లో 15th నుంచి మొదలవుతుంది. మే 28న ఎగ్జామ్ ఉంది, అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ మే 28th ఉంది. ఫిబ్రవరిలో నోటిఫికేషన్, ఫిబ్రవరి 2nd నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో మీరు సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1.5 year సైకిల్ ఇది. సో ఆ 1.5 year సైకిల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి. మీరు కనుక ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సివిల్ సర్వీసెస్ క్రాక్ చేయాలి అని అంటే మీరు ముందుగానే మీ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టాలి. అంటే ఎంత ముందు మొదలు పెట్టాలి అంటే UPSC రిపోర్ట్స్ ప్రకారం యూజువల్గా ఒక ఆస్పిరెంట్ సివిల్ సర్వీసెస్లో ప్రవేశించడానికి యావరేజ్ ఏజ్ వచ్చేసి 27 years ఉంటుంది. అంటే ఒక బీటెక్ స్టూడెంట్ 22 yearsకి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. అప్పటి నుంచి సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెడితే 27 yearsకి, అంటే 5 years పాటు స్పెండ్ చేస్తున్నాడు. సో డిగ్రీ తర్వాత మీరు 5 years స్పెండ్ చేయడం అనేటటువంటిది కాకుండా, ఇక్కడ చాలామంది పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఇఫ్ పాసిబుల్
మీ పిల్లలకి ఆల్టర్నేటివ్ కెరియర్ చాయిసెస్ కూడా తెలియచేయండి. ఆల్టర్నేటివ్ కెరియర్ చాయిసెస్ అంటే ఇందాక మన బుర్రా వెంకటేశ్వర సార్ చెప్పినట్టుగా మీకు ఐఏఎస్ అవ్వాలనేటటువంటి లక్ష్యం ఉంటే, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ రాయాలనేటటువంటి లక్ష్యం ఉంటే మీరు 10th క్లాస్ నుంచి కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ అనేది మొదలుపెట్టారు. 10th క్లాస్ అయిపోయగానే ఇంటర్మీడియట్ నుంచి 5 years పాటు మీరు ముందే ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టుకుంటే, అంటే డిగ్రీ తర్వాత చేయాల్సినటువంటి 5 years ప్రిపరేషన్ ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది. ఆర్ అట్లీస్ట్ డిగ్రీ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి. 3 years ఈ డిగ్రీ ప్రిపరేషన్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ అదర్వైజ్ అట్లీస్ట్ ఈ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే ఒక సిస్టమేటిక్ ప్లాన్లో, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నటువంటి 400 days ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ 400 days ప్లాన్ ప్రకారం మీ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగితే మొదటి ప్రయత్నంలోనే సాధించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే 5 years అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా, సో ఆ 5 years టైం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఒక 1 year సంబంధించినటువంటి ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ గైడెన్స్ అనేటటువంటిది, ఈ బుక్ మీకు మెటీరియల్ కాదు, ఇది ఈ బుక్లో ఉన్నదంతా కూడా షెడ్యూల్. డే టు డే మీరు ఏం చేయాలి, ప్రతిరోజు ఒక షెడ్యూల్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫస్ట్ డే ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో ఏ టాపిక్ చదవాలి, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ చదవాలి. సెకండ్ డే ఏం చదవాలి, ఆర్ లేకపోతే థర్డ్ డే ఇండియన్ పాలిటీలో ప్రెసిడెంట్ గురించి చదవాలా, ఫోర్త్ డే ఇండియన్ పాలిటీలో ప్రియాంబుల్ గురించి చదవాలా. ఇట్లా ముందే ఒక ప్రీ డిటర్మిన్డ్ షెడ్యూల్ ఉంటుంది. ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారం ప్రతిరోజు మీ ప్రిపరేషన్ జరగాలి. ఇది మొత్తం కూడా 130 పేజీల షెడ్యూల్. ఇది ఒక 1 year పాటు దీన్ని 120 రోజుల షెడ్యూల్ కింద 3 విభాగాలుగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఫస్ట్ డివిజన్కి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్. ఇది అంటే ఫస్ట్ 120 డేస్కి సంబంధించినటువంటి షెడ్యూల్. ఇలాంటి షెడ్యూల్స్ మరో 2 ఉంటాయి. ఇది బేసిక్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఉద్దేశించబడినటువంటి షెడ్యూల్. అండ్ కొంచెం అడ్వాన్స్ ప్రిపరేషన్ అండ్ ఫైనల్ ప్రిపరేషన్ ఇంకో 2 షెడ్యూల్స్ వస్తాయి. అట్లా ఈ రకంగా ఒక షెడ్యూల్ ప్రిపరేషన్లోనే మీరు ఈ రకమైనటువంటి పద్ధతిని కనుక ఫాలో అయితే ఇది మీకు మొదటి ప్రయత్నంలోనే ఐఏఎస్ సాధించడం అనేటటువంటిది అసాధ్యమేమీ కాదు. డెఫినెట్లీ యూ వుడ్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు క్రాక్ ఇట్ ఎట్ ఎనీ టైమ్, ఎట్ ఎనీ పాసిబిలిటీస్ ఇన్ ది ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఓన్లీ, మొదటి ప్రయత్నంలోనే అనేటటువంటి లక్ష్యం మనకి ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఎందుకంటే యూజువల్గా మనకి చాలామంది బీటెక్ తర్వాత, డిగ్రీ తర్వాత ప్రిపరేషన్కి వచ్చేవాళ్ళు మొదటిసారిగా ప్రిపరేషన్లోకి వస్తున్నారు కాబట్టి ఎగ్జామ్ స్ట్రక్చర్ని అర్థం చేసుకోవడానికే ఒక ఆల్మోస్ట్ 1 year పడుతుంది. తర్వాత ఎగ్జామ్ ఫిలాసఫీని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకో 1 year పడుతుంది. అండ్ ఆ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలి అని తెలుసుకోవడానికి ఇంకో 1 year పడుతుంది. అలాగే ఎగ్జామ్లో అసలు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అవ్వడానికి ఇంకొక 1 year పడుతుంది. ఈ రకమైనటువంటి అప్రోచ్లో వెళ్తూ ఉన్నారు. అలా కాకుండా మనం ఇట్లా 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు వేస్ట్ చేయడం కాకుండా తొలి రోజు నుంచే మన ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టిన మొదటి రోజు నుంచే మన గోల్ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి. నేను మొదటి ప్రయత్నంలోనే సాధిస్తాను అనేటటువంటి స్పష్టత ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ స్పష్టత ఉంటుందో ఆ స్పష్టత మీకన్నా స్టూడెంట్ కన్నా ముందు మెంటర్స్గా మాకుండాలి, టీచర్స్గా మాకుండాలి. కాబట్టి ఆ స్పష్టత కోసమే ఈ 1 yearకి సంబంధించినటువంటి ఇయర్ లాంగ్ మెంటర్షిప్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం టీచింగ్ చేసి వదిలేయడం కాకుండా స్టూడెంట్ని టీచింగ్తో పాటు దాన్ని నేర్చుకున్నటువంటి నాలెడ్జ్ని ఏ విధంగా అప్లికేషన్ చేయాలి అనేది మెంటర్షిప్లో ఉండేటటువంటి ఫండమెంటల్ క్రైటీరియా. అప్లికేషన్ అంటే నువ్వు చదువుతావు, నువ్వు 1 సంవత్సరం చదివావా, 2 సంవత్సరాలు చదివావా, 3 సంవత్సరాలు చదివావా, 5 ఏళ్ళు చదివావా, ఎవరు అడగరు. నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు చదివినా ఆ 3 గంటల పాటు ఏం చేసావు అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ 3 గంటల్లో నువ్వు నేర్చుకున్నటువంటి 3 సంవత్సరాల నుంచి 4 సంవత్సరాల నుంచి నేర్చుకుంటున్నటువంటి మొత్తం సబ్జెక్ట్ని రీప్రొడ్యూస్ చేయగలగాలి. ఇది ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటుందంటే ఒక అభ్యర్థికి ఈ ప్రాక్టీస్ లేకపోతే 2 పూట్ల ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. మార్నింగ్ ఒక 3 hours ఎగ్జామ్, ఆఫ్టర్నూన్ ఒక 3 hours ఎగ్జామ్, అలా 9 పేపర్లు రాయాలి. అండ్ ఇన్ని పేపర్లకి ఎగ్జామ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 27 గంటల పాటు నువ్వు వరుసగా 7-8 రోజుల్లో 27 గంటల పాటు ఎగ్జామ్ రాయడంలోనే ఉంటావు. ఒకేసారి నువ్వు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్ ఎటువంటి రిహార్సల్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోతే 27 గంటల పాటు ఎగ్జామ్ రాయడం అనేది అసాధ్యం మనిషి అనేవాడికి. ఎందుకంటే చాలామంది 10th క్లాస్ తర్వాత రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఆపేస్తారు. సో దాన్ని అధిగమించే విధంగా ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేటటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ప్రతిరోజు ఒకేసారి 27 గంటలు, ఒక 7-8 రోజుల్లో 27 గంటల పాటు ఎగ్జామ్ రాయడం అని కాకుండా ప్రతిరోజు 1 గంట పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తాం.
ఎక్కువ అక్కర్లేదు. ప్రతిరోజు ఒక 1 అవర్ పాటు ఈ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే ప్రిలిమినరీ, ఈ మధ్యకాలంలో మెయిన్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ కొంచెం ఛాలెంజింగ్ అయింది. సో ఆ నేపథ్యంలో ప్రతిరోజు కూడా ఒక 25 క్వశ్చన్స్ని, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని అభ్యర్థులతోటి, స్టూడెంట్స్ తోటి ప్రాక్టీస్ చేయించడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా ఒక ప్రతిరోజు ఈ 25 క్వశ్చన్స్, ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ప్రతి వీకెండ్లో ఒక 100 క్వశ్చన్స్కి సంబంధించిన మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసే నాటికి 10,000 క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్ చేస్తారు. అండ్ 10,000 క్వశ్చన్స్కి ఎప్పుడైతే ఆన్సర్ చేయడం జరిగిందో ఎగ్జామినర్కి ఇంతకు మించి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు. మీకు ఎగ్జామినర్ ఇచ్చేది ఎన్ని క్వశ్చన్స్? 100 క్వశ్చన్స్. 100 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అంటే 10,000 క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. రోజుకి ప్రతిరోజు ఈ రకంగా మెల్లమెల్లగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, నువ్వు ఒకవేళ ఆ 10,000లో లేనటువంటి క్వశ్చన్స్ వేరే ఇచ్చినా కానీ అల్టిమేట్గా ఈ నాలెడ్జ్ తోటి ఆ క్వశ్చన్లు కూడా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. అంటే అల్టిమేట్లీ దీనికి సపోర్టింగ్గా ఉండడం కోసమే, ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్కి సపోర్టింగ్గా ఉండడం కోసమే ఈ 365 అనే పేరుతోటి ఈ ఫ్రీ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసాం. మీరు 21st సెంచరీలో కోచింగ్ తీసుకోకపోండి, సొంత ప్రిపరేషన్ పెట్టుకోండి, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో చదవండి, ఇంకా ప్రిపరేషన్లోకి ఎంటర్ కాలేదు, మేము ఇంకా డిగ్రీ చదువుతున్నాం అనుకోండి, ప్రతిరోజు మాత్రం ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రోగ్రామ్ని మాత్రం అటెండ్ అవ్వండి. ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతిరోజు 5 to 6 o'clock ఉంటుంది ఈవినింగ్. అండ్ ఈ 1 అవర్ పాటు ఒక స్టూడెంట్కి ఆ గత వారంలో వచ్చినటువంటి కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద దాని స్టాక్ సబ్జెక్ట్ని కనెక్ట్ చేస్తూ టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చి టీచ్ చేస్తారు. అంటే ఉదాహరణకి మండే పాలిటీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ వీక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏ విధంగా డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. పిఐబి అంటే ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఆ వెబ్సైట్లో వచ్చేటటువంటి పిఐబి న్యూస్ ఆధారంగా, హిందూ పేపర్లో వచ్చేటటువంటి ఎడిటోరియల్స్ ఆధారంగా ఈ వారం పాటు మా రీసెర్చ్ టీం ఒకటి ఉంటుంది. ఆ రీసెర్చ్ టీం ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నింటినీ డ్రా చేసి స్టూడెంట్కి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక PDF తయారు చేసి ఇస్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకుని సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ పాలిటీ రిలేటెడ్గా ఉండే కరెంట్ అఫైర్స్ నేను చెప్తాను. ఎవ్రీ మండే ఉంటుంది. ట్యూస్డే ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, వెన్స్డే ఎన్వైర్న్మెంట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్, అండ్ థర్స్డే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్. తర్వాత అలాగే ఫ్రైడే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్. ఇక మిస్సెలినియస్ ఏమైనా ఉంటే సాటర్డే. అండ్ వీటి ఆధారంగా మళ్ళీ ఈ 1 వీక్లో ఈ 6 రోజుల పాటు నేర్చుకున్నటువంటి కరెంట్ ఇష్యూస్ ఆధారంగా మీకు సండే మళ్ళీ టెస్ట్ పెడతారు. సో ఇంత కాంప్రహెన్సివ్గా సపోర్టింగ్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఈ మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందో ఆ ప్రోగ్రామ్కి ఇది సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది. సో ఈ 400 రోజుల పాటు మీరు కోర్ సబ్జెక్టు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, అలాగే నాన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. కోర్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇది ఏ సబ్జెక్టులు అయితే మనకి ప్రిలిమ్స్లోను మెయిన్స్లోను కామన్గా ఉంటాయో అవి కోర్ సబ్జెక్ట్స్. అంటే పాలిటీ, హిస్టరీ, జాగ్రఫీ, ఎన్వైర్న్మెంట్, ఎకానమీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఈ 6 కోర్ సబ్జెక్టులు. ఈ 6 కోర్ సబ్జెక్టులు మీకు ప్రిలిమ్స్లోనూ ఉన్నాయి, మెయిన్స్లోనూ ఉంది. ప్రిలిమ్స్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి 15 క్వశ్చన్స్ వస్తుంటాయి. మెయిన్స్లో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి యావరేజ్న ఒక 50 మార్క్స్ నుంచి ఒక 200 మార్క్స్ వరకు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే సపోజ్ పాలిటీ ఉందనుకో 200 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అలా ఒక 50 నుంచి 200 మార్క్స్ వరకు క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ 6 కామన్ అంటే ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి కామన్గా ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మెయిన్స్లో ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉన్నటువంటి ఎథిక్స్ పేపర్ కూడా, ఎథిక్స్ ఇంటెగ్రిటీ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ కూడా కోర్ సబ్జెక్టే. సో ఈ 7ని మనం కోర్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటాం. మిగతావి ఎక్స్క్లూజివ్ మెయిన్స్కి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టులు, వాటిని నాన్ కోర్ సబ్జెక్టులుగా చెప్పచ్చు. లైక్ వీటికి ఒక్కొక్క దానికి 50 మార్క్స్ ప్రయారిటీ ఉంటుంది, 50 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది. లైక్ మీకు పేపర్ 1లో ఇండియన్ కల్చర్ ఆర్ లేకపోతే వరల్డ్ హిస్టరీ. ఇండియన్ హిస్టరీ అనేది కంబైన్డ్గా రెండింటిలో ఉంటుంది, వరల్డ్ హిస్టరీ ఓన్లీ మెయిన్స్లో ఉంటుంది. అలాగా అదేవిధంగా ఇండియన్ సొసైటీ. అండ్ తర్వాత పేపర్ 2లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్,
తర్వాత పేపర్ 3లో సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అదేవిధంగా మీకు డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటి సబ్జెక్టులన్నీ నాన్ కోర్ సబ్జెక్టులుగా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది. వీటికి వెయిటేజ్ అనేది తక్కువే ఉంటుంది, ఒక 50 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక్కొక్క ఏరియాకి 50 మార్క్స్ ఏరియా. సో మనం ప్రిలిమినరీని ఎగ్జామ్ని ఏదైతే మనకి May 28న ఉంటుందో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మన కంప్లీట్ మెయిన్స్ కమ్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ అనేటటువంటిది బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మార్చ్లోగా కంప్లీట్ అయిపోవాలి. అంటే మీరు ఆగస్టులో నుంచి మీ ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టిన మార్చ్ ఎండింగ్ కల్లా ప్రిలిమ్స్ కమ్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ కోర్ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి, ఇంక్లూడింగ్ ద నాన్ కోర్ సబ్జెక్ట్. ఏప్రిల్లో అండ్ మేలో ఉన్నటువంటి టైంని పూర్తిగా ప్రిలిమినరీ రివిజన్ కోసం ఉపయోగించుకోవాలి, ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిలిమినరీ రివిజన్. May 28న ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత జూన్ 1 నుంచి అంటే ఒక 2-3 రోజులు మీరు కీ చూసుకోవడానికి ఇతర ఎగ్జైట్మెంట్లకి రకరకాలుగా 2-3 రోజులు అక్కడ మిస్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత జూన్ 1 నుంచి సెప్టెంబర్ 15th వరకు, ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ 16th నుంచి మళ్ళీ మెయిన్స్ ఉంది కదా మనకి. సో జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ ఈ 3 నెలలు ప్లస్ సెప్టెంబర్లో ఉన్నటువంటి 15 days కంప్లీట్గా ఇది ఓన్లీ రివిజన్ కోసం మాత్రమే ఉండాలి. కొత్తగా ఈ టైంలో ఎటువంటి సబ్జెక్టులు చదవకూడదు. ఆప్షనల్ ప్రిపరేషన్ కూడా ఈ మొదటి 9 నెలల్లోనే కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఇప్పటి నుంచి మార్చ్ ఎండింగ్ వరకు ఆప్షనల్ కూడా, అంటే మీరు రోజు ఒక 7 to 8 hours పాటు ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగితే అందులో 2 గంటల పాటు ఖచ్చితంగా ఆప్షనల్ ప్రిపరేషన్కి పెట్టుకోవాలి. సో మిగతా 6 hours పాటు జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపరేషన్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆ 6 hoursలో మళ్ళీ 4 గంటలు మీరు చదవడం జరిగితే ఒక 1 hour రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఈ ఓరియంటేషన్లోనే ఈ మన రెసిడెన్షియల్ కమ్ డే స్కాలర్ ఓరియంటెడ్ ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఇదే అప్రోచ్ తోటి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మార్చి ఎండింగ్ నాటికి మీకు మొత్తం ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగితే ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది, మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతుంది, అలాంగ్ విత్ ద రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అలాగే మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్. తర్వాత ఏప్రిల్ అండ్ మేలో కంప్లీట్గా యువర్ ఫోకస్ విల్ బీ ఆన్ ద రివిజన్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్లో 15 days ఇది కంప్లీట్గా రివిజన్ ఫర్ ద మెయిన్స్. ఈ టైంలో కొత్తగా ఎలాంటి సబ్జెక్టులు చదవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండకూడదు. కేవలం మీ ఆప్షనల్ కానీ లేకపోతే జనరల్ స్టడీస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి అంశాల మీద కానీ కంప్లీట్గా రివిజన్ మీద పెట్టాలి. సో ఈ టైంలో మీరు చేసేటటువంటి ప్రాసెస్లో ఈ రివిజన్ ప్రాసెస్లో ప్రతిరోజు ఒక 15 గంటల పాటు ప్రిపరేషన్ పెట్టుకుంటారు. ఇందులో ఈ 15 గంటల్లో 3 గంటలు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి, 12 hours రీడింగ్ ఉండాలి. ఆ 12 hoursలో మళ్ళీ 4 గంటలు ఆప్షనల్ చదవాలి అండ్ మిగతా 8 hours జనరల్ స్టడీస్ చదవాలి. ఎందుకంటే ఇంకా అప్పటికి ఎటువంటి క్లాసులు అనేవి ఉండవు, ఓన్లీ మీకు మెంటర్షిప్ సపోర్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. క్లాసులకి మళ్ళీ దానికి ఒక 4 గంటలకు వెళ్ళాల్సిన 4 to 5 hours క్లాసులకి అటెండ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉండకూడదు. అప్పుడు కంప్లీట్గా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్, రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ వీటి మీదనే మీ ఫోకస్ అంతా ఉండాలి. 4 గంటలు ఆప్షనల్ చదవాలి ఆన్ అన్ యావరేజ్ నేను చెప్తున్నటువంటిది. అలాగే ఒక 8 hours జనరల్ స్టడీస్ చదవాలి అండ్ ఒక 3 hours రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 2022 సెప్టెంబర్ 16వ తారీఖు నుంచి మొదలయ్యేటటువంటి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం ఒక మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్, మోర్ యూనిక్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. ఎందుకంటే అందుబాటులో ఉన్నటువంటి 80 days టైంని దృష్టిలో పెట్టుకుని 4 AM నేను స్టూడెంట్స్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటాను. పొద్దున్నే 4 గంటలకే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 గంటలకి నిద్రలేచి నేను వాళ్ళకు ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను, పర్సనల్గా నేనే ఇస్తుంటాను. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఒక 10 questions ఉంటాయి. స్టూడెంట్ దాన్ని 1.5 hourలో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రాసేయాలి. ఎందుకంటే మనకి 20 questions ఉంటాయి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో. 20 questionsని 3 గంటల్లో ఆన్సర్ రాయాలి. 20 questions చదివి అర్థం చేసుకుని దానికి ఎలాంటి ఆన్సర్ రాయాలి అని మైండ్లో అనుకోవడానికి మినిమం ఓన్లీ చదవడానికే, క్వశ్చన్ పేపర్ చదవడానికే 30 minutes పడుతుంది. దానికి మెంటల్ మ్యాప్ తయారు చేసుకోవడానికి ఇంకో 30 minutes పడుతుంది. అంటే ప్రాక్టికల్గా 1 hour మన చేతుల్లో ఉండదు. మిగతా 2 గంటల్లో అంటే 120 minutesలో 20 questionsకి ఆన్సర్ రాయడం అంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి యావరేజ్న 6 minutes కన్నా ఎక్కువ రాయలేరు. కాబట్టి 1.5 hourలో 10 questionsకి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను.
సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ కనుక ఈ రకంగా రాబోయే 70 రోజులు 60 రోజులు ఉన్నాయి, ఈ రిమైనింగ్ 60 డేస్ కూడా అలా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే అన్ని రకాల సబ్జెక్టులని, డెఫినెట్లీ ద స్టూడెంట్ విల్ బీ హ్యావింగ్ బెటర్ ఫెచింగ్ ఓవర్ ది అదర్ స్టూడెంట్స్. సో ఇది ఈ 4 AM మెంటర్షిప్ అనేటటువంటిది స్టూడెంట్స్లో చాలా పాపులర్ అయింది. అండ్ ఫ్యూచర్లో ఈ 4 AM మెంటర్షిప్ అనే కాన్సెప్ట్ ఆధారంగానే ఈ 1 year మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాం. సో ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని 21st Century IAS Academy ఈ స్టార్టింగ్ ద న్యూ క్లాసెస్ ఫర్ ద న్యూ బ్యాచెస్ ఫర్ ద 2023. 2023లో ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ July 15th నుంచి కొత్త బ్యాచ్లు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే ఈ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అంతర్లీనంగా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ డౌట్స్. Thank you, sir. And Mr. Venkatesham will take some questions from the aspirants. And if anyone is willing to ask a question, please raise your hand or guys will come with a mic there. So I would like to first thank everyone for the wonderful session given by you. And my query is, I'm interested in science. I'm studying in my class 12. So what kind of course can be preferred for UPSC preparation? You are in class 12 now. Yes, sir. Okay. You are in what discipline? MPC, BPC? So by PC. BPC. So what is your exact your query? So like I want to pursue a course after my 12th which is related to science. Okay. And that should serve as a backup career as well. See, you want to be a civil servant or you want a safe career come civil service? So safe career comes civil service. Okay. So safe career come civil service means you can, in my view, you can go to BSc computers kind of course where it is equivalent to BTech these days. BSc computers, you will have plenty of opportunities once you have your BSc computers ready, and you can also prepare for civil services. So if you get civil services, it's fine. Otherwise also you will be comfortable with regular career opportunities. Okay, sir. So that will be good. Because many people would like to have a safe career path also. The civil service being civil services, as I told, they are not measuring your intelligence quotient. So there is no way anybody can measure that. So the only way is to have a safe career. But for me, for example, in my case, I never went for any safe career. I said I'll only do this. I just did ordinary BA. But I was very confident. But if you are not confident of yourself, then go for a safe career path. If you want to get into BTech, you can get into BTech. But you want to continue BSc only. Computers plus other subjects are also physics. With chemistry also there is computer science. There are a number of combinations with computer science which are with sciences. Now earlier it used to be some BCA used to be there. Now they are phasing out. Now they are calling it as BSc computers. Computers being one main subject, they are adding other courses like say physics, chemistry or data science or some other things. So that it is as good as BTech. Or you can go into regular BTech this thing, because since you are doing by PC, then you can't go to BTech. So only way is to come to either pharmacy or MBBS. So that will be your chosen path. BTech is not available to you since you have done, now you are in BPC. That is the issue. Right. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Hello, ma. What's your name? Shweta. Nice. I just want to intervene and try to answer this because I have done my MBBS from SV Medical College, Tirupati. And I regret because not that I haven't enjoyed my MBBS. I had a great time there. But it took me 5.5 years
Later, during my MBBS, I have realized that civil services would be my suitable career. Then I started preparing for civil services. I got my rank in the 3rd attempt. And in this whole process, I believe 7 to 7.5 years of time got wasted. So for someone at your age, what I would suggest is, let's have like sir has already told, let's have a very clear goal. There is a popular quote in Telugu also, right? Like, Rendu Padavala Pranam Oddu. Even Confucius says this: never chase 2 rabbits, you end up getting none. And see, especially your generation, you are in that phase wherein for you, basic necessities are already taken care. There are your parents to support you and you can sustain. So basic lifestyle is already guaranteed for your generation. So essentially what I am trying to say is that if you are monomaniacally obsessed on one single goal, that is preparing for civil services, and I can very confidently say that there is no other examination in the country which is of as good quality as civil service preparation. Let's say recently Group 1 results have come, and from our institute some 35 to 40 students have cleared examination. I'm not exaggerating. Every single person who cleared Group 1 examination this year, without exception, I can very confidently say, all of them have prepared civil services examination only. They have not prepared for Group 1. Someone who have prepared only for Group 1 may have cleared prelims, but they could have never cleared mains examination. In the last 1 year itself, I know at least 25 to 30 students of mine who got into IB, Intelligence Bureau examination, some 5 to 10 students who got RBI grade B, some of them, different types of government jobs. And the banking jobs, Group 2 jobs, we don't even count them. Because someone preparing for the level of civil services, with that level of intensity, that levels of commitment, that levels of seriousness, for them any examination in the country would be like a cakewalk. It's not a rocket science. See, it's about the quality of the preparation. When your preparation is of that quality, why would you get stopped of clearing any examination? So for me, there is no better backup than preparing for civil services exam. Not glorifying the examination, glorifying the process of preparation of the exam, which requires that levels of commitment, that seriousness. You end up getting at least some job, not at least some job, some best job in the country, and most likely you may also clear civil service examination. So this is my opinion on it. Hope it helps. Thank you. You can sit down. You don't have to stand up. Yeah, please. Good afternoon, sir. First of all, thank you for being here and giving your precious time. So, my doubt is, as we become eligible to write this exam in the last year of graduation, as you also said in your speech, but if we clear the prelims in the first attempt, during the writing the mains form, DAF, detailed application form, we need our graduation result, the mark sheet. But because of this COVID pandemic, we are not able to. Our academic schedule is all messed up. So, see, I think when they have given that option, probably they will consider that if they have given when you write main exam time, I think results would have come by that time, no? Prelim mains will be in somewhere November, December. By that time you will get your marks. So that is not a big issue. Even if it is not there, across the country this issue is there, no, not only for you. If that is any particular issue is there, you please let me know. Any college or any university, I'll inform the UPSC, Secretary UPSC is from Telangana cadre. I'll talk to madam and we'll bring it as a general query to UPSC side. So it's not your own problem, it's everybody's problem. So everybody's problem is taken care generally, right? Yeah. Thank you, sir. Yeah. Hi sir, good afternoon. My basic studies in Telugu medium. So Telugu medium students ఎలా prepare అవ్వాలి? My first question. And my second question is, I am working in HCL technologies now. So job holders ఎలా prepare అవ్వాలి? ఉన్న టైంని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి? బాబు ఇప్పుడు అదే ఇంతకుముందు ఈ అబ్బాయి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు MBBS చదివి ఇప్పుడు కోచింగ్ సైడ్ వచ్చాడు, సర్వీస్ ప్రిపేర్ అయ్యి సర్వీస్ సంపాదించి మళ్ళీ ఇప్పుడు కోచింగ్లో ఉన్నారు. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా అమ్మాయి కిరణ్మయ్య అనే అమ్మాయి, ఆమె నేను అదే అన్నాను అమ్మాయితో మొన్న,
20 ఏళ్ల పాటు ఆమె జీవితం అంతా ఎగ్జామ్లలో గడిపేసింది. ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజ్ సంపాదించాలంటే ఒక చిన్న యజ్ఞం చేసిందో సమానం. ఎంబీబీఎస్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సంపాదించి 6 ఏళ్ళు ఎంబీబీఎస్ చేయడం అంటే చాలా పెద్ద తలనొప్పి, చాలా కష్టం. 6 ఏళ్ళు ఎంబీబీఎస్ అనేది. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఎంఎస్ కోసం మళ్ళీ అది ఎంట్రన్స్, ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ సంపాదించినంత కష్టపడాలా ఎంఎస్ సీట్ దొరకాలంటే. మళ్ళీ ఎంఎస్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళంతా ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో పనిచేస్తారు కదా, జూనియర్ డాక్టర్స్ అండి, రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 12 to 15 hours పర్ డే డ్యూటీ చేయాలా. అది చేసి మళ్ళీ 5వ అటెంప్ట్లో ఆమె ఐఏఎస్ సంపాదించింది. అన్నాను, తల్లి 20 ఏళ్ళు వేస్ట్ చేసుకున్నావు కదా అన్నాను నేను. 20 years of our life she has put into to come to civil service. నాలంటే ఏంటంటే క్లారిటీతో ఉన్నాం, ఏ ఎంట్రన్స్లు రాయలేదు, హాయిగా తిరిగిదిరే ఉన్నాం, డిగ్రీ కానీ ఆడుతూ పాడుతూ వచ్చేసాం. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ అటు ఇటు 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 పోయి చివరికి ఇక్కడికే వచ్చేట్లా టైం అయ్యేది ఉంటే. సో అబౌట్ దిస్ గర్ల్ శ్వేత చెప్పినట్లే, ఇఫ్ షీఈస్ ఫిక్సింగ్ హర్ గోల్ దేర్ ఇట్స్ ఈజీ టు గెట్. కొంతమంది నేను ఎంటెక్ చదువుతున్నప్పుడు ఎవరో చెప్పారు అప్పుడు మొదలైంది అని మొదలు పెడతారు. ఇట్స్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ టు నో అబౌట్ దిస్ ఎగ్జామ్. వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ సమ్ జంగిల్స్. నాకు ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ గురించి తెలీదు, నేను పీజీలో చేరే వరకు అంటే దట్ మీన్స్ దట్ పర్సన్స్ జనరల్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ వెరీ వీక్. పోనీ నీకు ఏదో ఆస్ట్రోనామికల్ సైన్స్ లేదా ఏదో ఆస్ట్రాలజీ కోర్సు గురించి నాకు ఐడియా లేదంటే ఓకే, లేదు న్యూక్లియర్ సైన్స్ ఎక్కడ చదువుతారు అంటే నాకు తెలియదు అంటే అర్థం ఉంది. బట్ రైటింగ్స్ యూపీఎస్సీ తెలియదంటే మన 10th class బుక్లలోనే వస్తుంది, ఇంటర్మీడియట్ బుక్లలో వస్తుంది. పేపర్ చూస్తే ఫలానా ఐఏఎస్ అంటే ఎవడా వీడు ఐఏఎస్ ఏంటి ఈడ ఐపీఎస్ అని ఐడియా వస్తుంది కదా. హూ ఆర్ దీస్ గైస్, వై దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ దీస్ పొజిషన్స్ అనేది న్యాచురల్గా వీ షుడ్ హ్యావ్. ఎమ్మెల్యే అని వచ్చారు, ఒక ఎంపీ అని వచ్చారు, ఒక మినిస్టర్ అని వచ్చారు, ఎవరు వీళ్ళు, ఇంత పవర్ ఉంది వీళ్ళ చేతిలో అనేది మనకు ఆ జనరల్ ఇంక్విజిటివ్నెస్ ఉందంటే యూ విల్ గెట్ టు నో ఇట్. సో అందువల్ల తెలుగు మీడియం అనేది పెద్ద సమస్య కాదు. నేను చెప్పిన నేను అప్ టు డిగ్రీ తెలుగు మీడియమే. తెలుగు మీడియంకి ఏం సంబంధం లేదు. నేను ఇంగ్లీష్లో రాయి, తెలుగు మీడియంలో రాయి, కానీ బెటర్ టు రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సో దట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ నువ్వు సర్వీస్లో వచ్చినాక మళ్ళీ ఇబ్బంది పడకుండా. బికాస్ దర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ గెట్ హోమ్ క్యాడర్. వేరే స్టేట్కి పోతే మళ్ళీ జోకర్ లాగా ఉంటాం. సో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఇట్స్ ఎ లాంగ్వేజ్. యాజ్ ఐ టెల్, స్పానిష్ ఇండియాలో ఉందా? నేను స్పానిష్ బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకున్నాను, మాట్లాడగలను. జపానీస్ అర్థమవుతుంది, ఇండోనేషియా అర్థమవుతుంది, మలయాళం, కన్నడ, చాలా లాంగ్వేజ్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. సో అందువల్ల ఇంగ్లీష్ పెద్ద సమస్య కాదు. డోంట్ ఫియర్ ఇట్ ఎట్ ఆల్. భయపడితే నేను భూతంలాగా పరిగెత్తిస్తుంది, లేదంటే నీ సేవకులాగా పక్కన పడి ఉంటుంది ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా. అర్థమైందా? సో లర్న్. తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు వీలైనంత కాలం సెలవు పెట్టుకొని చేయొచ్చు. ఫస్ట్ సెలవు పెట్టలేకపోతున్నాం అనుకోండి, కొద్దిగా 1 year కాకపోతే సెకండ్ అటెంప్ట్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అంటే మొత్తం సెలవు పెట్టుకుంటే బెటర్. సెలవు పెట్టుకోలేనంటే 2 years 3 years పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇయర్లోనే మొత్తం సబ్జెక్ట్ చదివే టైం ఉండకపోవచ్చు, నాకు అర్థం వస్తే రావచ్చు, చెప్పలేము. కొంతమంది చెప్తారు కదా 3-4 గంటలు చదివి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, 20 గంటలు చదివి ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్ కూడా పాస్ కాని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. దర్ ఇస్ అ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్. So this exam makes you as a person of strong character, strong discipline, provided you are serious. ఏదో అమ్మనాన్న కోసం రాస్తే సీరియస్నెస్ ఉంటుంది. సో డోంట్ వరీ, ఇఫ్ యు ఆర్ సీరియస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చెప్పకూడదు అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ నా ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం వచ్చింది. నేను 89లో ఈ అబ్బాయి తిరుపతి అయినా కాబట్టి మై ఇన్లాస్ ఆర్ ఫ్రమ్ తిరుపతి ఏరియా ఓన్లీ, దో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ జన్గాం, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. 89లో రైల్వేలో ఉద్యోగం వచ్చింది నాకు. రైల్వేలో టికెట్ కలెక్టర్ ఉద్యోగం వచ్చిండే. సో యాజ్ ఐ వాజ్ టెల్లింగ్, సివిల్ సర్వీస్ అప్పటికే ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయి ఉన్నాను, మెయిన్స్ రాసి ఉన్నాను. అదే లెక్క ఊరికే కొట్టిన పిండిలా కొట్టి పడేసాము. ఐ వాజ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ దేర్. ఊరికే లా ఎంట్రన్స్ రాసాము. ఐ వాజ్ నెంబర్ 1 ఇన్ ది కంబైన్డ్ స్టేట్ లా ఎంట్రన్స్లో. అంటే ఈ ఎగ్జామ్ సీరియస్నెస్ ఉంటే మిగతా ఎగ్జామ్స్ అంతా ఆటపాటలాగా ఉంటుంది. అట్లా చేసుకొని మళ్ళీ రైల్వేలో చేరాను నేను. కానీ ఐ థాట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్, ఇంట్లో ₹1 లేదు, కానీ నాకు అనిపించింది ఐఎమ్ నాట్ హియర్, నేను ఈ ఉద్యోగం చేయలేని అనిపించి రిజైన్ చేసి వచ్చేసాను. మరి పోతే ఎవరు ₹1 ఇస్తారు, మళ్ళీ ఎట్లా చదువుకోవాలనేది నాకు అది గుర్తురాలా. ఈ ఉద్యోగం అయితే నేను చేయలేను
ఐఎమ్ నాట్ కట్ ఫర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్. ఒక సెక్యూరిటీ ఉన్న జాబ్ని జస్ట్ ఐ రిజైన్ ఇన్ 2 months. మళ్ళీ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చింది, చేరలేదు, కూడా చేరలా. ఇట్లా 2-3 ఊరికే అట్లా రాస్తున్నాం వాటి తమాషకి, అంతే తప్ప చేరలేదు. సో ఇట్స్ అప్ టు యూ. ఈ ఉద్యోగంలో ఉంటే 2-3 అటెంప్ట్లు పట్టొచ్చు, లేదు సెలవు పెట్టి గట్టి కూర్చుంటే 1 or 2 అటెంప్ట్లు వచ్చేవచ్చు, రాకుండా కూడా పోవచ్చు. కాబట్టి ప్రిపేర్ ఫర్ యువర్ ఓన్ వే. నీ కన్విక్షన్ బట్టి లక్కీలీ యూ పీపుల్ హ్యావ్ నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఒకప్పుడు మా టైంలో ఐఏఎస్ రావాలంటే టాప్ 50లో వస్తే కానీ రాదు. ఇప్పుడు 130 ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వస్తుంది. 200 దాకా ఐఏఎస్ తీసుకున్నారు లాస్ట్ 7-8 yearsగా. సో ఇప్పుడు ఈ జాబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఈ ఇయర్ తగ్గించినట్లున్నారు. ఎక్కువ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ తీసుకొని మిగతా తగ్గించారు. అంతకుముందేమో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ 50-60 తీసుకునే వాళ్ళు, మిగతా అన్ని కలిపి 700 దాకా ఉండేది మొత్తం కలిపి. సో డోంట్ వరీ, డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ యువర్ ప్రాబ్లం. యు నో ది ప్రాబ్లం, జస్ట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ బేస్. నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, ఎట్లా ముందుకెళ్ళాలి, అంతే తప్ప ఇది నా సమస్య అని పెట్టుకోవద్దు. రైట్, కూర్చో. నెక్స్ట్. Thank you. And read the Hindu to improve your English. Hi sir, I am Akhil. From Suryapet sir. From Suryapet, intermediate complete అయింది సార్. కొంచెం దగ్గర ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయింది సార్ నాది. ఓకే, గుడ్. డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ జాయిన్ అవ్వడం వల్ల నాకు యూజ్ ఏందనేసి అడుగుదాము. మేము అమ్మ నాయన బాగా పైసలు ఉంటే చేరండి, ఏముంది. లేకుంటే ఇంట్లో కూర్చొని కూడా డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ చదువుకోవచ్చు. ఇంట్లో డిగ్రీ చదువుతూ కూడా ఐఏఎస్ పుస్తకాలు తెచ్చి చదువుకోవచ్చు. ఇంకే డబ్బులుంటే చేరడంలో తప్పలేదు. ఇట్స్ ఆల్ హౌ యు ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్. డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ అనే సపరేట్ కోర్స్ ఏమి ఉండదు. అదే నువ్వు మామూలు డిగ్రీ చదువుతూ ఐఏఎస్ సంబంధించిన జనరల్ స్టడీస్ బుక్స్ దొరుకుతాయి, కాన్స్టిట్యూషన్ ఉండేది, అది నీ సబ్జెక్ట్కి మించి ఉన్నది కూడా కొంచెం చదువుతూ ఉంటే అదే డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్. లేదు పైసలు ఉన్నాయి, మీ అమ్మ నెలకు 2 సంవత్సరానికి 2 లక్షలు 3 లక్షలు కడతారు, చేరు, మంచిదే కదా, ఇంకొంత ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడే డైరెక్ట్ కోచింగ్ తీసుకోవడం కంటే డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్, ఆ రెండింటికి డిఫరెన్స్ సార్? డిఫరెన్స్ ఏముండదు బాబు, నేను చెప్పేదే పాయింట్. ఇక్కడేమో కొంచెం స్ట్రక్చర్డ్గా చెప్తారు. ఆ స్ట్రక్చర్ నీ ఇంట్లో డబ్బులను బట్టి ఉంటుంది. అది ఉంటే నువ్వే కష్టపడిపోయే బదులు ఎవరో నేను లిఫ్ట్ ఎక్కిచ్చా అక్కడ దించుతాను అనుకో, మంచిదే కదా. బట్ ఆ లిఫ్ట్ ఇచ్చేవాడు ఉండాలంటే మీ అమ్మ నాన్న డబ్బులు ఇవ్వాలా. ఎవరు ఫ్రీ కోచింగ్ ఇయ్యరు కదా. ఫ్రీ కోచింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళంటే బెస్టే, కానీ ఫ్రీ కోచింగ్ ఇవ్వరు. కాబట్టి డబ్బు మీ ఇంట్లో ఉండి మీ అమ్మ నాన్న పెట్టగలిగితే డిగ్రీ విత్ ఐఏఎస్ చేయరు. దానివల్ల ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ అయితే వస్తుందని నేను అనుకోవటం పర్సనల్గా. కావు నీ ఉద్దేశం కరెక్ట్ ఉండి నువ్వు చదువుకునే కన్విక్షన్ ఉంటే డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. కాకపోతే ఒక స్ట్రక్చర్డ్ మెంబర్లో ఒక కోచింగ్లో చేరితే నీకు ఈజీ మెటీరియల్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఎలా చదవాలి చెప్తారు, ఎట్లా చేయాలని చెప్తారు, ఈజీ ఉంటుంది. బట్ నీకు డబ్బు లేదనుకో, అయ్యో నేను చేరలేకపోతున్నానని బాధ పెట్టుకోవద్దు, ఉంటే చేరు. ఐఎమ్ నైదర్ అగెనెస్ట్ కోచింగ్ నార్ ఫర్ కోచింగ్. అది మనకుండే అవకాశాలను బట్టి, మనకుండే డబ్బులను బట్టి, నీకుండే కన్విక్షన్ బట్టి అవసరం ఉంటుంది. సార్, ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ప్రతి ఇయర్. ఎందుకని గల కారణం ఇంజనీరింగ్ నుంచి ఇంజనీరింగ్స్ నుండి ఎందుకు ఎక్కువ వస్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మా బ్యాచ్లో చూస్తే మేము 80 IAS ఉన్నాం ఆ టైంలో. అంటే ఆల్ రిజర్వేషన్స్ అన్నీ కలిపి 80 మంది ఉంటే 10 మంది డాక్టర్లు ఉన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ నుండి కూడా ఉన్నారు, 2 డాక్టర్లు ఉన్నారు. IITians చాలామంది ఉండేవాళ్ళు, IIM చేసే వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రెగ్యులర్ BA BCom నుండి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, అన్ని కోర్సెస్ నుండి ఉండేవాళ్ళు. ఇంజనీరింగ్ నుండి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ వస్తున్నారంటే, వాళ్ళకి ఒకటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, కంపారిటివ్గా క్లాసులలో వాళ్ళు బ్రైట్గా మొదటి నుండి ఉంటారు. మన దగ్గర ఏంటంటే ఈ కాలేజీలలో బాగా చదివే పిల్లల్ని 10th నుండే ఇంజనీర్ అని మనల్ని పంపిస్తూ ఉంటాం. సో జనరల్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్, ఈజీ టు గ్రాస్ప్ ఉండే వాళ్ళంతా, ఈజీ గ్రాస్పింగ్ ఉండే పిల్లలంతా ఇంజనీరింగ్ సైడ్ వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి ఏం దొరకకుండా BA చదివిన వాళ్ళు వేరు, కావాలని BA చదివిన వాళ్ళు వేరు. కావాలని BA చదివిన వాళ్ళు మా దగ్గర 10% కూడా ఉంటారు, 5% కూడా లేరు. ఏం దొరక్క చేరుతున్నారు. అందుకని ఈ తాల్ బ్యాచ్లోకి వెళ్ళి రావడం తక్కువ అవుతుంది. అది వేరే కంట్రీస్లో అనుకోండి, దే హ్యావ్ ఎ క్లియర్ కెరీర్ ప్లాన్.
వాడు ఇంజనీరింగ్లో చేరాడు, ఎంత తెలుగులో ఉన్నా. నాకు ఐ లైక్ హ్యుమానిటీస్ అంటే హ్యుమానిటీస్, సైకాలజీ అంటే సైకాలజీ చేరుతాను. మదర్ ఏంటి, తల్లిదండ్రులందరికీ తెలిసింది ఒకటే, ఇంజనీరు, డాక్టరు. అమ్మాయి అయితే బైపీసీ చేస్తారు, అబ్బాయి అయితే ఎంపీసీ చేర్పిస్తున్నారు. ఎందుకు ఇంజనీర్ చేయాలంటే, నేను మొన్న ఏదో ఏపీపీఎస్సీ అదే తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూయర్. అడుగుతూ ఉంటే, అమ్మాయిలు ఎందుకమ్మా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ తర్వాత పంచాయత్ సెక్రటరీ చేరుతున్నావు అంటే, అసలు కొంతమంది బీటెక్ తర్వాత ఎంటెక్ కూడా చేశారు. ఎందుకు ఎంటెక్ చేసావు, ఇక్కడ పెళ్లి చేస్తారు సార్, కనీసం 5-6 ఏళ్ళు పెళ్ళి ఆపుకోవచ్చు అని చేరని ఒక అమ్మాయి చెప్తుంది. అదొక ఆపర్చునిటీ, అంతే తప్ప బీటెక్ చదవాలని కాదు ఆమెకు ఉద్దేశం. ఇంకొక అబ్బాయిని అడిగాడు అనుకోండి, అమెరికా పోతే సార్ మంచి సంబంధాలు వస్తాయని చేరినని ఒకటి అంటాడు, డబ్బులు ఎక్కువ ఇస్తారని. ఎవరికి అంటే ఏదో ఒక క్లారిటీతో కాదు, తల్లిదండ్రులు చేసిన దాన్ని బట్టి, చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చేస్తున్న బట్టి చేరుతున్నారు. కాబట్టి వన్ థింగ్ ఈజ్ బ్రైట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్, దానివల్ల ఎక్కువ వస్తున్నారు. నెంబర్ 2, మ్యాథమెటిక్స్, రీజనింగ్ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి కదా. ఈ చాలామంది ప్రిలిమ్స్ వాళ్ళు సగం మంది దాంట్లోనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, ప్రిలిమ్స్ ఫెయిల్ అవుతారు. ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయితే వీళ్ళు ఈజీగా మెయిన్స్లో బాగా సక్సెస్ అవ్వగలరు. ప్రిలిమ్సే పోయిందనుకో, ఇంకా నువ్వు మెయిన్స్ దాకా రాలేకపోతున్నావు. అందులో కూడా కొంత ఇది వస్తుంది. తర్వాత ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి మొదటి నుండి ఏంటంటే పియర్ లెర్నింగ్ బాగా అలవాటు అవుతుంది. ఇప్పుడు ఐఐటీలో మా అబ్బాయి ఐఐటీ చదివాడు. సో మా పిల్లలకి ఇద్దరికి మాత్రం సివిల్ సర్వీస్ రాయొద్దని చెప్పాను నేను, అందుకే చెప్తున్నాను. I told both my children not to write civil service. That is a different story, మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం. కానీ అక్కడ ఏంటి, పిల్లలంతా కూడా పియర్ లెర్నింగ్లో ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు. అందువల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే గ్రూప్గా చేరి హాయిగా చదువుకుంటారు. ఎగ్జామ్ గురించి ఈజీ, వాళ్ళంతా కొంత ఎంసెట్ లాంటి పెద్ద ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేసి ఉంటారు. సో యాజ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, ఇప్పుడంటే సరే మెడికల్ కాలేజ్ పెరిగాయి కాబట్టి ఈజీ, కానీ ఒకప్పుడు సే ఎంఎస్ లేదా ఈ సూపర్ స్పెషాలిటీ కార్డియాలజీ లేక న్యూరాలజీ రావాలంటే ఒక 20,000 మంది టాప్ క్లాస్ పిల్లలు రాస్తే 3 సీట్లు ఉండేవి. తప్ప 2 లక్షలు రాసిన దానికి 20 లక్షలకి ఈ 20,000 దానికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఒక ఎంబీబీఎస్ సీట్ తెచ్చుకోవడం, తర్వాత ఎంఎస్ తెచ్చుకోవడం, తర్వాత సూపర్ స్పెషాలిటీ తెచ్చుకోవడం అంటే ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ కంటే 10 times ఎక్కువ కాంపిటీషన్ రియల్గా చెప్పాలంటే. కాబట్టి ఇంత వైడ్ వెరైటీ సబ్జెక్ట్స్ గురించి వాళ్ళు టెస్ట్ చేయరు కాబట్టి వాళ్ళకి అంత సమాజం గురించి అవగాహన ఉండదు. ఆ సబ్జెక్ట్లో ఎక్స్పర్ట్ ఉంటారు. కాబట్టి ఇంజనీర్స్ రావడానికి ఒకే కారణం ఏంటంటే ఒరిజినల్గా బ్రైట్ స్ట్రీమ్ అంతా దాంట్లో ఉండడం, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ రీడింగ్ అలవాటు ఉండడం వాళ్ళకి. జనరల్గా వాళ్ళంతా కూడా కొంత మన సొసైటీలో ఉన్నంతలో కొంచెం రిచ్ కమ్యూనిటీ ఉంటుంది కంపారిటివ్గా. బాగా పేదవాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు కూడా ఇంజనీరింగ్ దాకా వెళ్ళరు, ఏదో BA BCom ఏదో CIS చదువుకొని బతికేస్తుంటారు. సో ఇవన్నీ కంబైన్గా చేసి ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నారు. అంతే తప్ప వాళ్ళు అక్కడ ఉండడం వల్ల నువ్వేం భయపడక్కర్లేదు, వాళ్ళకి నువ్వు కూడా సవాల్ చేసి పైకి వెళ్ళొచ్చు. రైట్, ఓకే. ఇంకెనీ అదర్? So we'll take one last question, okay? Hi sir, myself Tilak. Sir, it's really glad to see you here. So my query is, everyone says we have to read more than 6 hours, but when we implement it, we're getting stressed, exhausted, and how you are a student, how you have to tackle the problem, so? బాబు, ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, 6 hours, 10 hours, 12 hours, 20 hours అనేది ఏది ప్రిస్క్రిప్షన్ లేదు. నీ సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉంది, నీ సిలబస్ ఎంత ఉందో నీకు తెలుసు, దానిలో నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటో నీకు తెలుసు, వీక్నెస్ ఏంటో తెలుసు. దానికి తగ్గట్టుగా ఎన్ని గంటలు చదవాలనేది బేసిక్గా మనమే టైం టేబుల్ తయారు చేసుకోవాలి. సో ఈజీగా ఆడుతూ పాడుతూ చదువుతూ పోయినావు అనుకో నీకు స్ట్రెస్ ఉండదు. చాలా డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నావు అనుకో స్ట్రెస్ ఉంటుంది. తర్వాత ఒక అబ్బాయి, నేను లాస్ట్ టైం ఈ ఇన్స్పైర్ అని బీసీ సర్కిల్ తరఫున పేద పిల్లలకి దోస్ హూ కాంట్ అఫోర్డ్ ఎనీ కోచింగ్, 5 lakhs లెస్ దెన్ 5 lakhs ఇన్కమ్ ఉండే పేరెంట్స్ పిల్లలకి మేము కోచింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం. బీసీ సర్కిల్ ఉండి ఓసీస్కి బీసీస్కి కలిపి. సో దాంట్లో వచ్చినప్పుడు శ్రీహర్ష అని లాస్ట్ టైం వచ్చాడు, 6th ర్యాంక్, ఇప్పుడు ఎక్కడో సబ్ కలెక్టర్గా ఉన్నాడు అబ్బాయి. 2018 బ్యాచ్లో అనుదీప్ టాపర్కి వచ్చిన బ్యాచ్లో. శ్రీహర్ష సింగ్ మొత్తం సినిమాలు చూసేవాడిని సార్ అంటున్నాడు. సో మధ్యలో ఇప్పుడు సినిమా చూడటం అనేది ఒక
ఒక అవర్షన్ లాగా లేక దాన్ని తప్పుగా చూడటము కరెక్ట్ కాదు. అట్లని చదువు మానే సినిమాలకి వెళ్ళడం అనేది కూడా కరెక్ట్ కాదు. కానీ అబ్బాయి ఏం చేసేవాడు, ఎక్కడైనా టెన్షన్ వచ్చేవాడు సినిమా చూసేవాడంట, ఆ టెన్షన్ అంతా పోయేదాడు. అట్లా నీ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఒక ఫ్రెండ్తో మాట్లాడితే టెన్షన్ పోతుంది, అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి కాసేపు కూర్చుంటే టెన్షన్ పోతుంది, ఎవరికి పోయి గర్ల్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడితే టెన్షన్ పోవచ్చు. ఎవరి మార్గం వాళ్ళకు ఉంటుంది. అర్థమైందా? సో యూ నో వాట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెస్ బస్టర్. అర్థమైందా? అలాంటి చూసుకొని, అంటే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ సివిల్ సర్వీసెస్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్. అందుకే నేను చెప్పాను, డోంట్ సీ ఇట్ యాజ్ ఏ డెస్టినేషన్, సీ ఇట్ యాజ్ ఏ పాత్, ఒక జర్నీ. అప్పుడు నీకు హాయిగా ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా ఇది రాకపోతే నా జీవితం అయిపోయింది అనే భయం ఉంటే స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ డూయింగ్ మై బెస్ట్, వై విల్ నాట్ ఐ బీ సక్సెస్ఫుల్ అనే నీకు నమ్మకం ఉంటే అంత టెన్షన్ ఉండదు. కాబట్టి స్ట్రెస్కి టెంపరీ స్ట్రెస్సా, లాంగ్ టర్మ్ స్ట్రెస్సా, ఇండ్యూస్డ్ స్ట్రెస్సా, ఫెల్ట్ స్ట్రెస్సా, స్ట్రెస్లో మళ్ళీ ఒక పుస్తకమే రాయచ్చు స్ట్రెస్ మీద. కాబట్టి డోంట్ టేక్ ది ఎగ్జామ్ టూ సీరియస్లీ విచ్ విల్ హార్మ్ యూ. టేక్ ది ఎగ్జామ్ విచ్ విల్ స్ట్రెంగ్థెన్ యూ. ఎగ్జామ్ నిన్ను బలపరచాలి తప్ప నేను బలహీనపరచకూడదు కదా. ఎగ్జామ్ ఎందుకు రాస్తున్నావు? మనల్ని బలహీనం చేయడానికా? కాదు కదా, మనల్ని బలపరచడానికి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నావు. కాబట్టి ఆ కన్విక్షన్తో రాస్తే చదివితే నీకు ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉండదు. 6 గంటల 10 గంటలు అనేది ది బెస్ట్ జడ్జ్ ఈజ్ యూ ఓన్లీ. నేను చెప్తాను మళ్ళీ, ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్, బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ ఎవ్రీ టైం. నాతో పాటు చదివిన వాళ్ళందరినీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో E161లో ఆ టైంలో ఉన్న లిస్ట్ దగ్గర మీరు పోయి అడిగితే చెప్తే, అది నువ్వు ఎప్పుడు చదువుతావా అనే వాళ్ళు నన్ను. హార్డ్లీ 4 to 5 hours ఐ యూస్ టు రీడ్. లైబ్రరీకి వెళ్ళే అలవాటే లేదు నాకు, కోచింగ్ వెళ్ళలేదు, ఆడ కూర్చునే వాళ్ళు చదువుకునే వాళ్ళం. అంటే ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ డోంట్, ఇదే పద్ధతి నేను చెప్పను. ఇట్లా అయితే ఫెయిల్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు. నేను 5 గంటలే మీరు చదివిన 5 గంటలు చదివాను సార్, లైబ్రరీకి వెళ్ళలేదు, అందువల్ల నేను ఫెయిల్ అయినంటే నేను కారణం కాదు. ఐ న్యూ దిస్ ఈస్ ది వే మై మైండ్ విల్ యాక్సెప్ట్. 10 గంటలు చదివాను మర్చిపోతాను నేను. ఐ కాంట్ రిమెంబర్ ఇఫ్ ఐ రీడ్ మోర్. సో ఐ హ్యావ్ ద డిడక్టివ్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ సబ్జెక్ట్ మీద. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఉదాహరణకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిక్కిం క్యాపిటల్ మీకు తెలుసు గ్యాంగ్టక్ అని, రైట్? హిమాచల్ ప్రదేశ్ క్యాపిటల్ తెలుసు సిమ్లా అని, రైట్? తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ క్యాపిటల్ లక్నో అని తెలుసు అనుకుందాం. ఇంతవరకు తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ సపోజ్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు అట్లా ఇవ్వటంలా. ఒకప్పుడేమో స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు, సిమ్లా గ్యాంగ్టక్ క్యాపిటల్ ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఏది పెద్ద రాష్ట్రం అంటాడు. అంటే డిడక్టివ్ రివర్స్లో రావాలి అప్పుడు. ఓకే, సిక్కిం క్యాపిటల్ ఏంటి, సిమ్లా అంటే ఇది సిక్కిం రాష్ట్రం, అట్లా మనం లెక్కేసుకొని మనకి గ్యాంగ్టక్స్ ఇది వచ్చి దీనిలో మరి ఏది పెద్దది, మళ్ళీ ఏది పెద్ద రాష్ట్రం అని నువ్వు చదువుకొని ఉంటావు. అట్లా డిడక్టివ్గా తెచ్చుకోవాలి. నువ్వు అన్ని క్వశ్చన్లు నేనే పట్టుకొని చదువుతాను, అది నాకు బిట్లలో రాలేదు కదా అంటే రాదు. అర్థమైందా? స్ట్రైట్ ఆన్సర్ కింద ఇట్లా నీకు ఎంత మెటీరియల్ ఇచ్చినా ఎవరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ తయారు చేయలేరు. ఎటు తిప్పినా నీ ఆన్సర్ నువ్వు తయారు చేసుకోగలగాలి తప్ప ప్రిలిమ్స్లోనే ఇట్లా అడుగుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్స్లో అడిగేవాళ్ళు అట్లా. నేను మొన్న ఒకసారి ఎస్ఏ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూశాను. ఐ థింక్ ఒక్క నిమిషం మీకు చెప్తాను, దెన్ యూ హ్యావ్ క్లారిటీ. ఈసారి ఎట్లా అంటే సివిల్ సర్వీస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎట్లా తయారవుతున్నాయి అనేది ఒక్కసారి మీరు చూస్తే, ఎస్ఏ ఆ టైంలో నేను వే బ్యాక్ ఇన్ 94 ఎగ్జామ్ గురించి చెప్తున్నాను. నేను ఇండియన్ సొసైటీ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్ దాని మీద రాశాను నేను అప్పుడు. సో దాని మీద ఏం రాస్తావు? సబ్జెక్ట్ మీద నీకు అవగాహన లేకపోతే ఏం రాయలేవు. సొసైటీ మీద అవగాహన ఉండాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మొన్న 2021లో యూపీఎస్సీ ఎస్ఏ పేపర్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయో చూడండి. అంటే ఎవరు ప్రిపేర్ చేయలేరు దీని ఆన్సర్స్. నీకు ఓవరాల్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఉండాలి. ఉదాహరణకి, ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ హ్యాస్ నౌ బీన్ టెక్నాలజికల్లీ అవుట్సోర్స్డ్. అసలు క్వశ్చన్ అర్థం కానికే టైం పడుతుంది. ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ
has now been technologically outsourced. A question. Your perception of me, your perception of me is a reflection of you, and my reaction to you is an awareness of me. ఆయన ఒక స్వామీజీ ఉన్నాడు కదా, అట్లా ఉంటుంది అనమాట. యువర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ మీ ఈజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యూ, మై రియాక్షన్ టు యూ ఈజ్ అన్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ మీ. ఇది ఒక క్వశ్చన్. ఇది తర్వాత philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is a chimera. The fourth is the real is rational and the rational is real. Fifth one is ఇది ఒక్కటే కొద్దిగా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉన్నది ఏంటంటే, హ్యాండ్ దట్ రాక్స్ ది క్రాడిల్ రూల్స్ ది వరల్డ్. ఊయలు ఊపే చేయితే ప్రపంచాన్ని శాసిస్తాయి అన్నట్లు. ఇది ఒక్కటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. In sixth, what is research but a blind date with knowledge? అంటే రీసెర్చ్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని పట్టుకోవడం, అదే బ్లైండ్ డేట్. అది లేనిది కొత్తగా ఎవరు కనిపెట్టడం లేదు రీసెర్చ్లో, ఆల్రెడీ ఉంది వెళ్ళి పట్టుకుంటున్నాం అది. సో ఇప్పుడు ఇలాంటిది వచ్చిందనుకో, ఏ కోచింగ్ సెంటర్ ఇవ్వలేరు, ఎవరు ఎక్కడైనా చెప్పలేరు. మీకు ఓవరాల్ సబ్జెక్ట్ మీద ఒక అవగాహన ఉండి, సమాజం మీద ఒక అవగాహన ఉండి, అన్ని సబ్జెక్టుల మీద అవగాహన ఉంటే ఆడుతూ పాడుతూ రాసేయచ్చు. లేదనుకో, ఓ 20, 30, 100 ఎస్ఎల్ ఉండి ప్రాక్టీస్ చేసుకుపోయావు, అందులో వస్తే ఐఏఎస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, రాకపోతే ఫెయిల్ అయ్యి వచ్చేస్తారు. అట్లా అంటే వాట్ యు ఆర్, హౌ స్ట్రెంత్ అంటే హౌ మచ్ డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ వేరియస్ డిసిప్లిన్స్ అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ నోబడీ కెన్ ప్రిస్క్రైబ్, nobody can give you. It's only an indication for a general this thing. మీరు ఏంటంటే మీ స్ట్రెంత్ని బట్టి మీరు దాన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి, ప్లస్ చేసుకోవాలా మైనస్ చేసుకోవాలా, అది అర్థమైందా? స్ట్రెస్ షుడ్ బి ఏ పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్ బట్ నాట్ ఏ నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్. స్ట్రెస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్డ్. స్ట్రెస్ లేకపోతే మరి రిలాక్స్ అయిపోతాం. పాజిటివ్ స్ట్రెస్ డెవలప్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంతే. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, for the very elaborate and insightful explanation to the questions of lots of students here. And we'll close this session because we have run out of time. And I request Mr. Vishwanath from 21st Mr. Krishna Pradeep Academy to present a moment to our chief guest, Mr. Burra Venkatesh. 21st century IAS పక్షాన శ్రీ కృష్ణ ప్రదీప్ గారిని బుర్రా వెంకటేశం గారికి షాలు మెమెంటేతో సత్కరించవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. శ్రీ బుర్రా గారు తమ అమూల్యమైన సమయాన్ని ఇక్కడ ఇచ్చి, వెంకటేశం గారు I was collector in Medak and Guntur. రెండు సార్లు మా కలెక్టర్ బంగ్లాలో I gave him dinner. He was very, very close to me. My first book, Selfie of Success, is dedicated to him. సో మళ్ళీ ఆయన ఫోటో పట్టుకొని చూడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సో ఆయన్ని కూడా మీరు ఒక పెద్ద స్ఫూర్తిగా తీసుకోవచ్చు. అంటే హౌ ఫెయిల్యూర్ కెన్ బి ఆ బిగ్ స్టెప్పింగ్ స్టోన్ ఫర్ గ్రేటర్ సక్సెస్. ఆయనకి ఎంబీబీఎస్ రాలా. యూ రిమెంబర్ ఈ వాంటెడ్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్. డాక్టర్ అయి ఉంటే మనకి ఎవరికి తెలిసేవాడు కాదు, కానీ ఎంబీబీఎస్ రాలేదు. కానీ దానికి సంబంధం లేని ఏరోనాటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చదివి అక్కడి నుండి ఆయన మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా సైంటిఫిక్ దీంట్లోకి వెళ్ళి ఈ వెంట్ టు ఎ లెవెల్ వేర్ నోబడీ కెన్ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్. ఒక పీపుల్స్ ప్రెసిడెంట్గా, ఎండియరింగ్ పర్సన్గా మారిన అది మీరు గుర్తుపెట్టే. నేను సివిల్ సర్వీస్లో కూడా ఇన్ కేస్ మీరు రాకుండా పోతే అక్కడికి ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనకుండా అబ్దుల్ కలాం గారికి ఎంబీబీఎస్ రాలేదనుకున్నట్లు మొదలుపెట్టారనుకోండి, దానికి 100 రెట్లు పైకి కూడా వెళ్ళగలరు. అంతే తప్పటికి ఆగిపోయింది అనుకోండి, లైఫ్ ఆయన బాధపడుతూ కూర్చోలా. సో హీ వర్క్ వెరీ హార్డ్ టు ఫర్దర్ బికమ్ గ్రేటర్, రైట్? అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి.
Thank you, sir. And I request Mr. S.D.T. Rao, General Manager, The Hindu, to present a memento to our chief guest. Oh, great. Very recently we have. I'll open it. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హిందూతో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఏంటంటే ఎవరైనా సివిల్ సర్వీస్ రాస్తాము అనగానే మొట్టమొదటిగా గుర్తుపెట్టుకునేది హిందూ పేపర్. మీ అబ్బాయి తెలుగు మీడియం అన్నావు కదా నువ్వు. సో హిందూ పేపర్ రెగ్యులర్గా చదువుతూ ఉంటే నీ భాష ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. అంటే విచ్ హిందూ ఈజ్ వన్ న్యూస్ పేపర్ విచ్ విల్ నెవర్ క్యారీ ఎనీ కాంట్రవర్షియల్ న్యూస్, విచ్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ఎనీ యూస్లెస్ న్యూస్ ఇవ్వకుండా మంచి లాంగ్వేజ్లో ఉన్నట్లుగా క్రిస్ప్ ఒక హిందూ ఆర్టికల్ చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా రాయాలనేది. సో అందుకని ఎవరైనా సివిల్ సర్వీస్ రాయాలంటే ఫస్ట్ ఈజీ ఒక మార్గం అంటే హిందూ పేపర్. మిగతా ఇంగ్లీష్ పేపర్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి, కానీ అది ఐదర్ టూ మెనీ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి లేదా మరీ చిల్లర లాంగ్వేజ్ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఒక క్వాలిటీ సబ్జెక్టు ఒక పద్ధతిలో డీల్ చేయాలంటే హిందూ ఆర్టికల్ ఈజ్ వన్ స్టాండర్డ్. మావాడు రవికాంత్ ఈజ్ మై యంగర్ బ్రదర్, మా స్కూల్లో జూనియర్ కాబట్టి ఈజ్ నౌ డెప్యూటీ ఎడిటరా. సో ఈజ్ డెప్యూటీ ఎడిటర్ ఇన్ హిందూ. సో వీళ్ళకు కూడా నేను చెప్తాను ఇలాంటి అప్పుడప్పుడు యూ కెన్ హ్యావ్ వర్క్ షాప్స్ హౌ టు రైట్ క్రిస్ప్ అండ్ గుడ్ ఆర్టికల్స్. అలాంటివి కనుక పెట్టగలిగితే you will have very good this thing. Hindu, every one of you must read regularly to improve your current affairs, also writing practice, and also good English expression. అట్లా బాగా పనికి వస్తుంది. రైట్. Yes. And I request Mr. Rao to present memento to our speaker as well. Thank you, sir. I would like to thank Mr. Burra Venkatesham for sparing his time, and also Mr. Krishna Pradeep and the other speaker, I couldn't get his name, sorry. Vivek, Mr. Vivek, yeah. Thank you very much for enlightening us aspirants here. And before closing this session, I'm just reminded of Thomas Jefferson. And who is this Thomas Jefferson? I think he was the first or second or third president of the United States. And his very famous quote is like this, that, to succeed in life, you have to really work hard. To succeed in life, to succeed in life, you need some luck. The guys who work harder, the luckier they get. So guys, wishing you lots of hard work and lots of success. Thank you very much. We're closing this session.